Okay, so I think we're 84. So again, good afternoon. Thank you for logging in early. So I'll show you what you'll be expecting dun sa Compre exam. So here's the format na binigay. Pero basically, it's the same thing dun sa binigay ko sa inyo. So just to clarify, no? Para sigurado. So as you can see here, ito yung file na nagsasabi kung ano yung gagawin niyo. So basically, it's an essay following this format. No? Yung binigay ko sa inyo. So all you have to do is fill in the blanks kung meron, just like what I have discussed the last time. So that's the written comprehensive examination framework. Now the second one is this one. So you have a copy as well of this. Pero this will be the format when it comes to your oral defense. So you have to introduce yourself. So ang tip ko nga sa inyo, just go easy with this para hindi naman kayo pahirapan. So kung ano lang yung background nyo, ano yung tinapos nyo, yun lang yung sabihin nyo. Then on the introduction, just give a brief summary ng case. Then go straight sa statement of the problem and SWOT analysis. No? Then go to alternative courses of action. So description of alternative advantage, disadvantage, description of alternative advantage and disadvantage. So all of these things must be discussed. So tatlo naman yun, di ba? You have the Taos matrix. That's the first one. Taos matrix. Then you have the IEM matrix. Then third, you have the grand strategy matrix. Then after doing that, you come up with your ACA. Just present it. And ano yung plan of action. So basically, pag na-present nyo na itong plan of action, tuloy-tuloy na yan. Yun nga lang, dito na sila magsisimula magtanong. So hintayin muna nila kayo matapos i-discuss ito hanggang dito. Titingnan nila kung ano yung budget na kikailanganin. So later, ito i-discuss ito ni Dr. Sir, Okay. nakamute po kayo. Ayun. Yan. Okay. May kumato kasi kaya. So this will be discussed sa action plan yung budget ni Dr. Mayo. So any question about your or comprehensive exam, especially with the written and oral presentation? Before we proceed. Yes, Sir Eric? Sir, so basically, ano tayo, no? Essay. So yung format na binigay nyo, gagawin naming essay lang yan. Hindi namin siya talaga ilalagay doon yung sagot sa ilalim. Hindi ganun. Ano? Hindi, yung essay nyo, essay kasi yung comprehensive exam nyo. However, you will follow that format. Basically, you're just explaining yung side nyo about sa case na binigay. So for example, binasa nyo yung case, so ganito yung gagawin nyo. Sulat nyo kung ano yung case background, then pag may nakita kayong environment analysis, in terms of for environment, you write it down. Nakita nyo sa step analysis, no? Hindi naman lahat meron. Yes, sir. You don't have to write it down. Pero be sure that you have read the case 5 times just to be sure. Okay. So ito yung format. Kasi pag wala yung ibang items dyan, alam, kabisado ng panelist yung case nyo, hanapin nila. Kasi the moment na magkaroon kayo ng problem sa hindi sa pagsulat ng tamang data sa mga sa SWOT analysis nyo dito, magkakaroon kayo ng problem dito. Dahil press naman po yung ilalagay dyan. No? Kasi lahat ng information dito manggagaling sa SWOT analysis nyo.
Tama. Kumbaga, sinummarize nyo lang. Ibig sabihin, yun yung pinaka-perceived importance na data after reading the case 5 times. After reading the case 5 times. So, naituro ko naman sa inyo on how to do it, how to manipulate it. So, I hope you have memorized by heart the business strategies so that the data that you'll be writing here on your external factor evaluation and internal factor evaluation will be aligned with the problem ng business strategies. Okay? Thank you, sir. Yan. So, ano yung sa group 1 to 3 na case? Because we'll be doing a checking right now. Group 1, ano yung case niya? Domino's Okay, Pizza. group one. Domino's po. Okay, you may present so that we can check it now. Now, doon sa mga group 1 to 3 or even yung group 4, 5, 6 and modular, basically pare-pareho lang din ng advice yan eh. So it doesn't mean na hindi nyo case ito. Because there are times na may mga sinasabi ako, you can use it sa case nyo rin or in general. Okay? So who'll go first sa group 1? Group 1. Ilang groups ba kayo sa group 1? Apat po ata, sir. Okay. Well, sorry. So sino magbo-volunteer sa group 1? MBA group 1. Even though you're 4 in the group. Go ahead. So we can check it and give you proper advice on it. Wala sa, yeah. All out. Yeah. Go to your problem. Go to your SWOT analysis. Yung Sige po, sir. Regarding the SWOT po, sa word po siya nakalagay. Wait lang po. yung word ang gusto kong makita. Sige po. Yung word ang gusto kong makita. Hindi yung PowerPoint. Yan. Palakihin mo na ng konti. Dun sa ano mismo, sa Sa SWOT po. sa SWOT, sa taas. Check ko lang. Kasi yung case background naman, hindi na tinitingnan ng panel. So customized naman kung review nyo, direct to the point na tayo. Yeah, okay. Can you make it bigger? So listen up dun sa mga group 1, 2, 3 or even 4, 5, 6. So okay, scroll down. Okay, scroll down. Okay, scroll down. Sige, continue scrolling down. Sige po. Napansin ko marami yung explanation nyo sa pagkuha ng data. Make it simple lang. Kasi yung data na yan yung ika-copy paste nyo sa EFE at IFE. So dapat Sige. medyo straightforward. Parang na-paraphrase na po namin into a simplest form po. You just copy paste galing sa case. Kung ano yung nakasulat sa case.
Okay po. So that's the first thing that you need to change. Just copy paste kung ano yung nasa case files. Okay. So yun yung unang kailangan nyo i-revise. Pero tama naman, kailangan masyadong mahaba yung explanation. Okay, scroll down. Scroll down. Like this one. Mahaba din siya. Masyadong mahaba Sige. yung explanation. Kumbaga kunin lang po yung pinaka-thought, sir. Dun sa ano mismo, sa case. Sige po. Okay. So scroll down. Let's look at your IFE and EFE. Let me check. It's visible po. Sir, yan. Masyadong, yan. Nakita niyo, pag kinopya niyo masyado ng marami. Okay po. Dali Sine-check ko lang. Okay, scroll down. Okay lang din naman kung copy-paste from Jessica. Okay lang naman kung copy-paste. Kasi case facts naman. It's really up to you how you explain it. Pero just to shorten yung data. Kasi kayo rin naman papagod pag sinulat niyo lahat. Ano lang naman, kailangan lang naman dyan weighted score. Okay. Ano yung weighted score ng opportunities and threats? Scroll down. 2.63. Yes po. Okay. Tingnan ko nga ulit. Angat ko nga ulit. Sa Angat ko po ulit. opportunities. Sige po. Or 3, 2. Taas naman ang binigay. Why is it na mababa yung binigay mo sa number 2? Bakit nag-remain ka sa 3? Pwede mo siyang 4. Eto. Ito nga yung pinakamagandang ano niya eh. Ay, sorry. Ito po. Isa yan sa pinakamagandang superior response dapat eh. Okay lang din naman yung QSR sa number 1. Kasi hindi mo naman ito total as 1 yan na katulad sa unang column eh. So, para tumaas siya, wala namang problema dun eh. Para po maging 4 po ito. Kasi, okay po. Noted po, sir. Superior response kasi yun yung ano mo eh. Isa sa pinakamagandang opportunity rin yan eh. Sige po. Noted. Bakit 2 ang binigay mo sa number 4 mo? Ito po. For me po, parang out of the 4, siya po yung pinaka not contributor in terms of revenue. Remember, sa US, sila yung 22% market share, di ba? Using online platform. Although we're not sure pa naman if you're going to the international market or global market that will be applicable yung technology. So it's really up to you. But hindi na yung rating naman hindi mo naman bibigyan ng total of 1 yan. Unlike do sa kabila, wala naman problema. So yung rating, okay, ano yung sir. response mo? Kung 10 lang binigay mo, that's okay. Pero ano yung response mo? Diba? So yun. Para tumaas siya. Kasi opportunities. Sige po. Okay, scroll down. Let's go to your EFE. Kasi magkakaroon ka ng problem yun sa ano eh. Okay, IFE. Scroll down. Scroll down. Okay. Your weakness. Scroll down. Okay, perfect.
Sir, question po pala, kailangan po ba dito is with quantitative data or is it okay na puro qualitative data yung nakalagay dito sa... Okay lang naman as long as it is on the case facts. So Okay. itong statement mo ba na to, nasa case ba to? Yes, yes. Oh. Perfect. Scroll down. Now, as I can see, dito sa weakness mo, napuna ko, it talks about the United States. It doesn't talk about yung problem nila sa global market. Kasi kung i-address mo yung weaknesses nila sa states, which is hindi ngayon ang concern natin, di ba? Ang concern natin yung sa international market. International market. So, ganon. Kasi yan yung gusto natin i-address eh. Kaya nga mababa yung sales sila sa international market, kalahati lang sa US. So yun ang gusto natin i-address kasi as evidenced by the following. Okay Yan yung po. evidences mo, yung weaknesses mo. Noted, sir. So para doon sa group 4, 5, 6, remember yung sa opportunities and threats, opportunities and weaknesses. Yung opportunities, kung ano yung business strategy na gustong puntahan ng company, you should always put yung opportunities na yon. Like Domino's, ang problem nila, mahina sila sa ibang bansa. So hanapin natin opportunities doon. Bakit mahina sila? Tingnan natin kung ano yung mga weaknesses nila. Yun ang ilalagay natin sa weaknesses. Kasi yun yung gusto natin i-address na problem. So magkakaroon na tayo ng problem ngayon yan sa sa weighted score. Pero sige, scroll down. Sige po, sir. Statement of the problem. Kasi mawawalang saysay na rin yung Sige po. assumption eh. Kasi yung assumption nagagaling doon. Okay? Yan. Yung sa problem statement, dapat negatively worded and declarative siya. Ano bang major Domino's? Yung I need you to think as a CEO or as president. Kasi pag limited menu offering, kaya na ng functional manager yan. Di ba? Meron tayo 7 functional areas. So sino pwedeng gumawa niyan? Pwede naman sa marketing or sa operations. So you're stating a problem na problema ng marketing or operations or research and development. So what I need you to think and do is come up with a statement na tackles yung problem talaga ng Domino's Pizza. So if you are what going do you to, suggest po ba, sir? So the major problem of Domino's Pizza, ang gusto natin kasi mangyari sustainability. Sustainability in its international market. Yeah. So yun. So kailang anong ilalagay natin na ano? Sustainability in the international market in the QSR industry. Yeah. Kaya lang, yung weaknesses mo naman, it doesn't say na may problema sila sa international market. So yun ang gagamitin natin eh. Diba? Noted, sir. Ayan. So check naman natin yung ano mo, yung alternative courses of action. Yan yung mga dapat palitan. Okay. So sige lang. Product development. Okay. Kasi mamamaliin na rin ito eh kasi doon din kukunin yung data eh. Kasi lahat yan copy-paste dun sa EFE at IFE. So since kailangan mo i-revise yung buong EFE at IFE mo, especially sa opportunities and weaknesses. So magkakaroon tayo ng problem din kasi binamatch mo yan eh. It's okay, pero I'm thankful naman kasi nakuha mo yung tamang format. Ano? Okay, scroll down. Okay, scroll down. Tama naman yung format ka lang yung data sa loob ang
mamamali kasi you have to revise. Mawawalan sa isa na kaya nga sabi ko sa inyo, you really have to come up with an EFE at IFE na you can manipulate it from the very beginning. Yung opportunities, you have to memorize by heart yung business strategies so that you can get all the opportunities for that intended business strategy like market development. So hanapin nyo lahat ng opportunities pagdating sa market development. So weaknesses naman, bakit sila mahina dun sa ibang bansa? Yun naman kunin yung weaknesses. Okay, scroll down. IEM. Sige po, sir. Let me check your IEM. Ilang oras na ba ginawa yan? Kahapon lang po. Yeah. Medyo busy rin kasi. Opo, sir. Okay. So anong naging result niya? Scroll down. Kasi yung data na yan, magagaling din sa ano. O hindi mo sinama yung ano, yung strategies sa baba. Dapat meron yung strategies sa baba. Hindi na Okay. po ata nasama, sir. Okay, so sige, dapat kasama, hanapin ng panel yan. Okay, Sige scroll po. down. Hanggang dito lang po kami, sir. Nako, yung action plan pa naman ng gusto ko makita. Pero anyway, anong group ba kayo? Group 1 po. Okay. So, let's move sa group 2. Baka natapos nila. May question lang po pala kami, sir, sa GST. Ito Ah, po ba yung ano namin, yung perception namin towards the company? For example, if Domino's has a rapid market growth and a strong competitive position, so we will place the company under quadrant 1. Are we correct po ba, sir? kung ano yung weighted score? Kasi napuna mo yung X and Y axis. Hindi, yan yung X and Y axis sa IM. Okay. Strategy, ganun. Yung cross na yan, Yung X and Y hahanapin niya. axis. X and Y axis din yan. Hindi lang Lang pinakita ba ang share screen? Sige So, po, Doc. kung ano yung weighted score mo, saan siya magpo-fall? Parehong positive, di ba? So, Yes kung po. positive, pataas, positive, pakanan, positive din. So, sa quadrant 1 siya magpo-fall. Noted. Noted po. Thank you. Okay, so at least okay naman yung format. Yun nga lang, you really have to change yung pag-extract ng data in terms of explaining it. Copy-paste nyo na lang para hindi masyadong mahaba yung explanation. And again, in business strategies, you have to memorize it by heart. Okay, let's check group 2. Hello, Sir Zabala. Yes. We are from Group 1 also. We would like to present also our case po. So, Okay, go ahead. okay lang po. Sige. Thank you, sir. Dinadaanan na lang natin yung mga important things kasi nga yung ibang data naman hindi naman masyadong hinahanap. Particular lang ako sa EFE at IFE kasi doon mag-fall. Yes, sir. So here is our ano po, So good. Word file. Okay. So sa case background, no bullet ha. Explanation yan, case background. Okay. Paragraph form siya. Okay. Okay. So scroll down. Let's go to your EFE and IFE para makita natin kung ano yung exact data na kinuha mo. Yan yung kinopy-paste mo na data. Go to your EFE at IFE. Sir, yung nasa Excel file. Hindi, dyan mismo. Sa Hindi, Word. sir. Kasi nakaano, sir, namin, inilagay po, sir, namin sa Excel file. Nako, dapat dyan yung ilalagay. Hindi mo okay. sa Excel file kasi pag sinabit nyo yan, ganyan. Pero anyway, sige, okay lang. For discussion purposes, sir. Okay. Pero dapat yung essay nyo, buo yun sa Word file ha. Yes, sir. Noted po. Okay, let me check. Go to your Excel file.
Hindi po nakita sa screen. Nakikita ko na. Yung Excel po. Excel. Oo, Okay. kita ko na. So, binabasa ko lang isa-isa. Okay. Okay, ano yung weighted score na lumabas sa EFE? 2.81, sir. Mm. Para ma-manipulate siya, it's okay lang naman, Jessica, kung cited ang page. Wala namang problema. Okay. So 3-3, okay na naman. Okay, go to your IFE. Here's our IFE, sir. Mm. Go to your weaknesses. Okay. Yun lang kasi naman para manipulate. Itong 3, okay to. Pero yung 1, pampagulo lang yan eh. Kasi remember, yung business model natin sa US, successful na siya. So if you're going to tackle yung healthy option to introduce a healthy option pizza, hindi pa naman proven yung business model na yun. Why apply it sa international market? Diba? So meron lang nagsasabi na healthy food option. Pero Yes, sir. remember, ang pizza is not healthy. Ang positioning niyan is comfort food. So medyo papagulo siya sa case. And aside itong healthy food option, hindi yan yung concern. Yung concern mababang sales sa ibang bansa. So Actually, sir, yung concern natin is yung domestic po. Kasi based sa number 3, yung international, yung highest growth of revenue po niya. Tapos yung domestic po, yung concern po namin. Kaya nilagay pero namin as weakness yung 3. pero And pag tinignan mo yung sales nila from the very beginning, kalahati sa US na pupunta, di ba? yes pa. So sino mas mataas? Isang bansa lang na 3 billion mahigit comparing sa Yes, sir. countries na nakapag-produce lang ng 3 billion din mahigit. So may problem pa rin sila sa international market. Although sa financial statement, makikita naman na fasting growing pero hindi pa naman maximize. Yes, sir. So tama naman tong data mo. Kailangan itong number 1. Yes po. Actually, sir, base po sa namin kasi. Mhm. Ano yan? Sige, go ahead. Ano yan? Product development po yung namin sa top 4. Papasok sa top. Kasi based dun sa word file po na present kanina, we do have a lot of weaknesses and ito po yung top 4 na napili namin and pertaining po sa product. Di ba sabi ko sa inyo from the very beginning, if you read the Development case, and market penetration siya. Kaya napili namin. Pero noted po, thank you very much. Yes. Market development talaga ang direction ng case kasi mahina nga sila sa ibang bansa. Kaya I highly encourage you to memorize by heart yung business strategies. Para isang base niyo pala ng case, you can easily know, market development ito. So lahat ng weaknesses, kukunin nyo bakit sila mahina sa ibang bansa. Di ba same advice lang din sa unang grupo. So, yes, market development ang dominance. Yes, sir. Kaya yung weaknesses, nagay nyo, bakit mahina sa ibang bansa. So anong lumabas sa nyo? Actually, sir, product development and market penetration yung sa amin. Ito, sir, sa EFE and IFE. Market development. Nagkaroon kayo ng problema sa sa EFE at IFE nyo, sa SWOT analysis nyo, then sinamap nyo using EFE at IFE. Then nung ginamit nyo na siya sa Taos matrix, copy paste, may lumabas. Then ginamit nyo siya sa IEM,
yan din lumabas. Gagamitin nyo sa grand strategy, yan din lalabas. Pero let's see yung summary. Ano bang summary niyo? Kasi Summary first of, part pa lang yan. ito sir, summary of strategies. Ah, Ito yung toast namin sir, and ito pa. doon pa rin siya nag-fall. Pero tingnan natin yung QSPM niyo. Yung size. QSPM, Kasi ika-copy-paste mo yung ano eh. dito sir. Ika-copy-paste. So anong weighted score na lumabas? Weighted score namin sir, actually mas pinakamataas si product development. Yun. Pinakamababa si Oh, market development. sorry. Sakto namin si market penetration. Kasi nga, yung data mo sa EFE at IFE will lead talaga dyan. Kaya nga, you have to manipulate it doon pa lang sa EFE at IFE para you can use it sa Taos matrix, IEM matrix, and grand strategy matrix. Kasi lalabas at lalabas pa rin dyan eh. Kaya nga, when you analyze, when you have that, by reading it 5 times and come up with translation ng interpretation ng business strategies, alam mo na kaagad na, okay, market development ito kasi mahina sila sa ibang bansa. I think we have to go there. Kasi 22% na yung ano nila sa US eh. So sa Market market share. share sa online, malaki na yun. So why fix if it is not broken sa US? So, fix natin yun sa labas. Kaya nagkaganyan ng QSPM kasi nga copy-paste lang din yan sa EFE at IFE. Yes po. Yun. Tingnan ko nga yung problem statement niyo. Mhm. Here. Yan. So copy-paste yan pa rin yun. So mamamali na rin yun kasi nga yung strategy talaga, ang problem, mahina sila sa ibang bansa. Okay naman yan yung pagkakasabi, the major problem is formulating an effective strategic plan, improving the overall business operation in the international market or in the global market, as evidenced by the following. Kaya evidence mo naman, it doesn't lead to market development. Yes. Noted sir. Check pa yung action plan niyo. Tinitingnan ko lang yung Thank you sir. yung format ng pagkakagawa. So overall format naman, okay naman. Walang Yeah. problema. So kung product development yung gagawin nyo, yun yung policy na gagawin nyo. Remember, you are the next policy maker, economic managers ng department nyo or ng bansa. So anything that you do or create a policy, it can make you or break you. So kung Yes, ikaw yes. yung may-ari ng CM. Yan, dito medyo specific tayo. Ang gawin nyo na lang, to increase sales by 8 to 12%. So object. Kasi gusto natin i-increase baka sabihin ng accountant, bakit ka mag 8 to 12% increase? For the past 3 years, ito lang yung increase natin. Yes, sa US market at sa 80 countries na ngayon, gagawa tayo ng bagong strategy para ma-increase yung sales natin. So ano yung strategies? So you have to remember yung communication mix. Sino ba yung specific customers dito? Mga millennials ba? How are you going to reach them by using the internet, using direct marketing, using advertising, doing it on social media or in the internet, using public relations, pop-up or banners. So yun. Time frame 3 years. So kung 8 to 12%, ano yung budget? So wala pang Yes. budget kasi mamaya turuan kayo ni Dr. Mayo. Yes po, actually yung financial projection namin yung hindi pa namin natapos. Remember yung tip ko sa inyo na kung hindi talaga kaya, just leave it blank. Yes po. Pero if you can do it, do it. Now usually, check nyo yung budget for the past 3 years. Tingnan nyo yung selling expense or operating expense ng company. So sa finance, yung finance second siya lagi. How would you finance? Ano yung SOTP? Hindi ko alam yung SOTP. Acronym yun. Sir? Statement of the problem, sir. Okay.
So, kaya lang, yung policy kasi na ginawa mo na product development, mawawalan saysay na rin ito eh. So, pag ganyan yung present mo, talagang nagkamali ka, just stand your ground. No? Stand your ground. Wala ata ako. Pero be sure that kung ano yung sasabihin ng panel, just follow it. No? Kasi mamaya, binigyan kong case, napunta na naman sa ganito. So stand your ground, you defend your case. Kung sakaling sabihin ng panel na mali talaga, tanongin nyo sila kung ano ba yung best. Then kung ano yung gusto nyo baguhin ko. You know? Yun ang tip ko naman sa inyo. So gusto yata makita ni Sir Alfred yung statement of the problem mo? Okay, sir. See. Ito, sir. Yeah. Kaya lang mali yung evidences niya kasi yung Yes, pertaining to sa product development. Product development. Sige po. Thank you po, sir. Thank you, Doc. So group 1. So basically pareho lang naman yun sa group 1 na Domino's Pizza. Meron bang concern sa group 1 na nasa loob ng group 1 na 3 and 4? Under group 1, in case nyo, ilang groupings kayo? 4, di ba? Sa group 1. Meron bang gusto magpa-check sa group 1? Or nakuha nyo na rin yung advice? Sino yung nag-present kanina? Di ba sila Sir Angelo at saka si Alfred? Okay, so sure kayo kasi this is the best time to ask. So let's proceed sa group MBA group 2. Sa MBA group 2, meron ding 4. Same case, Domino's Pizza. So sino gustong unang mag-present? Wala namang problema kung hindi cited. Kasi hindi naman particular. Pero case na tanungin kayo, saan sa case facts yan? Dapat handa kayong sabihin kung saan sa case facts. Kasi mapupunta rin ng panel kung very particular kayo sa ganyan. So lalo nilang scrutinize yung paper niyo. So ang technique, just remember kung saan yung kinuha. So if I were you mark yung bibigay sa inyong case para i-highlight nyo para alam nyo kaagad. Sorry, 2 days na kasi ako may sakit. Anyway, so MBA Group 2, wala nang question sa Group 1, MBA Group 1. You really have to come up with your financial statement or action plan. Yun nga lang, kapag mali yung EFE at IFE nyo, mamamali na lahat pababa. Kaya nga doon ang heavy emphasis ko sa ano. Pero when it comes to format, good job, wala namang problema. Kaya lang substance yung tinitingnan natin. So sino sa Group 2? MBA Group 2. Sinong gusto mag-present? Huwag mahiya. Kahit mali, okay lang kasi we need to correct it. John Patrick, pwede naman. Kaya lang, magugulo yung weighted score mo eh. Marami pa naman pagpipilian na data. So, why include it, di ba? Why include it? Direct to the point na kunin mo na yung relevant na data. Now, meron din mga ibang panel pag nabasa nila, bakit hindi mo sinama ito? So, you stand your ground. Sabihin nyo, ang focus natin is international market. Pupunta muna natin yung international market. Saka na kasi pagdating mo naman sa international market, nasusunod nun, product development talaga. Just like what happened with Jollibee and McDonald's pag pupunta sa ibang bansa. Pero ano muna yung policy nila when it comes to market development? So, susunod yung product development pag nandun na ibang case na naman yun. Okay? No? Hindi recorded. The reason why hindi ko siya record para makinig talaga kayo. Okay, Group 2. MBA Group 2. Ask question, throw questions, huwag mahihiya. Kasi this is the time na magkaroon tayo ng clarification. Yung format niya tama naman. Kakaroon lang tayo ng problema sa EFE at IFE. Sir, question po. Yes, go ahead, please. Sir,
possible ba na let's say during ng pagbabasa namin ng case, ma-detect agad namin na, oh, ito ay market development, ito ay product, i-work back na lang namin siya. I mean, Oo. imamanipulate na lang namin yung answer para lang makuha namin yung initial na namin. Oh, it sounds like manipulating, pero yun yung katotohanan. The moment that you memorize yung business strategies by heart, yung integration, intensive, diversification, and defensive, it's easy for you to know kung ano yung strategies na gustong gawin ng company. Nasa unang paragraph pa lang or ikalawang paragraph, nandoon na kaagad kung ano yung gusto nila mangyari. Bigyan ko kayo isang halimbawa, tingnan nyo to. Ito actual case to pero let's see. Kung pull-up ko lang ha. Sana meron pa akong copy. Kasi there is no why hindi ako nag-keep ng copy para hindi ako ma-tempt na ipakita sa estudyante kasi nga unang-una kay reflection ko. So kapag pinakita ko na sa inyo yung copy, wala na. Mawawalan sa isa yung Compre exam kasi nakita niyo na yung copy. Let me check. Framework. Dali pull out ko lang. Yes. Hanap ako ng case. Yung hard copy ko nga nito, pinagtatapon ko na eh. Marami akong hard copy before eh. Kailang tinapon ko na. Go. Inbox. Ako na yata yun. Let's record. Punta ko yung shared drive. Alam ko nang tutunin. Iba gawa ng estudyante ko sa undergrad. Shared drive. So pakita sa inyo yung actual case niya. Case. Brand FX. Dali naman. Mixing file. Wala. Ito na lang siguro. Ang isang file.
Workstation, Netflix. Hmm. Parang dito sa email. Meron ng copy nito eh. Netflix. Ayun. Hmm. Ah, eto may copy ako. Hanap ako ng isa. And okay, here's a copy na case ng Netflix. So, your question earlier, if we can work it back, di ba? So look at this one. This is an actual case. Try to analyze yung case nito. Saan yan? May lumabas. Yan. So, try to read the first part. Palitin ko ng konti masyadong malaki. Masyadong maliit. Yan. So, try to read the first part muna. Let's do a recap. So, take time to read. Yan kasi ito actual case to eh. Basahin niyo muna. Then I'll ask you a question. So it doesn't matter kung anong case as long as you know the principle on how to for the business strategy. Kahit anong case ang ibigay sa inyo, kaya niyong gawa ng policy. Tapos yan itong first part. Tapos ito, ang portion na to. Kasi scroll up ko ulit siya. So if you memorize by heart the business strategies, you can easily know kung ano yung direction ng Netflix.
Anybody? Wild guess. Ano yung dapat gawin ni Netflix na business strategy? Based dito. Come on. Ano lang naman? I'm just putting you into test. Para malaman ko lang how can I help. Ma'am Ramirez, what do you think? Alam mo na ba yung business strategies, yung apat? DVD ba, Netflix ba before, it's DVD type ba, sir? Oo, DVD talaga sila ever since. Mm. Dapat nila yung Blockbuster tsaka Redbox. Blockbuster yung pinakauna. Mm. So, sir, for me, it's a product development. Ano yung evidence mo? Na kailangan Yeah, yung delivery is becoming more challenging because the partnership, for example, for US Postal Services are not doing good. So it poses challenges. doon nga sila nakakamura eh. Kapag magpapadeliver sila sa USPS, mas mura yung delivery. Di ba? But And there's a threat. ayaw na. There's a threat na it will no longer service the Saturday deliveries. Oo. Kasi ang business model ni Blockbuster at ni Redbox is marami silang kiosk. Kung naabutan mo pa yung Video City, di ba? Oh, yes, sir. Yeah. Parang nakita ko nga nandun pa yung pangalan mo, meron kaya tang penalty, hindi ka nagsusuli. So, anong evidence mo na product development maliban doon? Kasi kaya naman nila kumuha ng panibagong logistic company who will follow yung price nila eh. Give me a concrete evidence based dito sa case na to, sa una pa lang. How about the others? Sir, I'll make a try. Yes, go ahead. Yeah. Yun na yung purpose ng... Yes, possibly it could, same with Maminita, it will be product development. And then the evidence of this one is they have to diversify their products because of the introduction of the live streaming medias. Yes, thank you. Sir Cesar. For me, it's also product development. My evidence is because of proliferation of video content available via internet-connected consumer electronic devices. So, ito yung pinaka, Netflix knew that in the face of increased competition and free video available on the internet, this must somehow maintain the relevance. Kasi mawalan sila ng saysay eh. Diba? Fail to continue. Ayaw naman ng Hollywood na ibigay sa kanila. Kung pag pinalabas ni Hollywood, gusto ni Netflix, bigay mo na rin sa amin yung copy. Ayaw naman ni Hollywood sa ganung arrangement kasi gusto nila 30 days. Hindi naman nila mabit yung business model ni Blockbuster. Kasi mas marami siyang location-wise, mas marami siyang kiosk. So tingnan natin sa dulo, ano nga ba yung naging solution so that you can work back. So again, sa EFE at IFE nyo, you should focus dun sa opportunities about product development. Yun nga lang, you have to memorize by heart yung business strategies, 4 yun. Pero sabi ko nga sa inyo, ang tip ko sa inyo, laging intensive lang naman nagfo-fall. Intensive is market penetration, product development, and market development. Yun lang naman eh. So kahit yun na lang ang i-memorize nyo. Kung ano ibig sabihin. Kaya you can easily know kung ano yung solusyon. And you can easily get all the data that is coming from product development. Yun ang ilalagay nyo sa opportunities at sa weakness naman, yun ang ilalagay nyo. Yeah. So kindly read again. Dito na lang, ito na lang part na to, streaming video. Ma'am Ramirez, can you kindly read? Coming from streaming video. Sorry, sir. Ito, pakibasa mula rito, pababa. Streaming video is likely to assuage the desire for instant gratification that mail delivery does not. But what about subscribers who have not made the shift to streaming video?
How will Renditch overcome the obstacle of possible elimination of Saturday mail delivery? Can Netflix offer customers an alternative such as the kiosk model currently implemented by Redbox and Blockbuster Express? How will Netflix maintain profits in the face of increased competition and costs? Also, as a Blockbuster continues to decline, would a move into the international arena be wise considering Netflix has yet to tap into that market? If Netflix grows internationally, will illegal downloads become a bigger issue with Netflix, opening the floodgates to more subscribers across the globe? Without question, these are key issues that Hastings and his executive team will need to address in the coming years if Netflix is to remain a viable and strong competitor in the DVD rental and video streaming business. Okay. So there are two ways on how to check yung problem ng company. Either you read the first paragraph or first statement dun sa introduction, and the second one is yung sa dulo. Di ba? Nakita nyo rito yung title, How to Set Sail to Catch the Wind. Ibig sabihin, yan yung solution. Sa iba naman, nakalagay the future. Di ba? Like, dun sa case na binigay ko sa inyo, yun ang spill nila, the future. Dito naman, ang spill naman is how to set a sail. So, nakita niyo yung binilugan ko, gratification. So, ibig sabihin, ang market nila is millennials and Generation Z, Y and Z. So, how can you come up with a product that will serve gratification? Hindi na nga pwede yung kiosk model, may problema sa download, no? So, maraming key issues, pero alam mong may market, no? Na instant gratification. So, since this is 2010 case, so malakas na yung internet yan. So, yun ang nangyari. If you're gonna look at what happened right now, so ano nangyari kay Hollywood right now? Wala, di ba? Nasira yung business model nila. It was contested by Netflix. So look at Netflix right now. Although hindi naman magaganda pa rin yung mga films ni Hollywood, pero yung pipeline medyo mahina. Ang ibig sabihin pipeline sa mga sinihan, kasi yung mga sinihan na yan, yung Glorieta, SM, may contract yan sa Hollywood. Tingnan nyo pag nanood kayo ng pelikula, a film by, tapos sa pinakadulong nakalagay, dinistribute nila through Disney or dinistribute nila through GM. For example, si Ma'am Ramirez yung gumawa ng film. Para lang mapansin yung film niya, kailangan idaan niya kay MGM. Kasi MGM naman, may pipeline dito sa Pilipinas like SM or Glorieta. Sila naman ang may right na makakuha ng film sa Hollywood. Pero ikaw bilang producer ng film, wala ka namang kapangyarihan na ipadala sa SM or sa Glorieta yung mga palabas. So kailangan talagang dumaan sa US, lalo na sa Hollywood, kasi sila naman yung may mga suppliers and distributors. No? Yan. Okay. So meron tanong dito si Lizelle. Sir, can this be business integration since the goal is to overtake the competitor? Hindi, wala naman i-integrate eh. Kasi you'll be coming up with a new product, video streaming. You'll be creating your own. Yun na nga nangyari ngayon. Look at Netflix. Nag-create na sila ng ano. Then, yung iba nag-follow na lang. Apple TV, Disney Plus, HBO Plus. Although si HBO kasi more on cable. Since si Netflix more on streaming, like internet streaming. Yun ang kinapitalize niya. Kaya nga, minsan yung ibang mga artists lumilipat sa mga independent producers, no? Like yung Extraction 2, mapapanood mo na sa Netflix. Pero ibang mga palabas wala pa sa Netflix kasi ayaw pa ibenta nung nag-produce. Like si Superman, wala. Hinahanap. Although sa ibang bansa siguro, in-offer nila, kailangan may BPM ka. So nakuha niyo? Ibig sabihin, it doesn't matter kung anong case yan. As long as you know
yung business strategy, and as long as you know how to read the case from the beginning ng statement, and then jump nyo sa dulo, huwag nyo na munang pansinin yung gitna, tingnan nyo yung dulo, i-verify nyo kung yun ba talaga. No? Kasi doon yung makikita. Pero you have to memorize by heart yung business strategies. Now, para hindi kayo mahirapan, tulad ng sinabi ko, karamihan kasi is intensive sa PCU. Intensive strategy. Check ko pa isa. Pinakita ko na sa inyo yung Dr. Pepper, di ba? Naalala niyo yung Dr. Pepper last time? Tingnan natin. Hindi pa, sir. Tingnan ko. Alam ko nandito yan. Oh. Workstation. Perita. Strama. Isip. Strama. Income. Ayan. So look at this one. This is an actual case, actual case ito. So let's see if you can, kasi as long as you know the principle on how to extract yung data, you can easily manipulate na yung ano. Yan. So try to read this one. Ito actual case to. Yan. So sige, basahin yung ano. Okay. So anong pakiwari niyo? Pwede siyang market penetration. Market penetration. Ikalaban siya, Pepsi tsaka Coca-Cola, di ba? So, tingnan natin yung sa dulo. Kung yung sinasabi. Product development. Ayan, next mo. Ma'am Edita, can you kindly read yung next one? Moving into 2011, where Larry Young had many decisions to make. While he was pleased by the performance of many of the company's individual brands, Young knew that he needed to cut costs in order to improve profit margins. However, DPS could not afford to make any cuts that would damage its strong brands or push away consumers. Furthermore, his rivals,
Coke and PepsiCo were experiencing much higher performance levels than DPS, and we're not going to stand still. How can the company continue to grow at levels that will satisfy shareholders? To what extent should acquisitions, joint ventures, licensing agreements, and or internal growth tactics be pursued? Should DPS diversify into other product markets? What other growth options are available to the company? Should any products or brands be divested? Yang had a lot to think about. So what do you think? Yung you as a CEO. Are we going to base this? Yes, go ahead. Product development pa din, sir. Yes, that's true. Why? Any evidence? There's a lot of product I think that they are offering at the moment. However, they cannot gain get hold of the sales. So that's true, no? So you have to come up with a new product to compete with Pepsi and Coca-Cola. So yeah, as long as you know how to read yung case, kahit anong case ang bigay sa inyo, you can easily know kasi you know yung business strategies. So alam niyo yung business strategies by heart, and you know how to read yung first part and last part, then you can do the case. Now again, read the case 5 times so that you can extract data. Pero pag alam nyo na kagad na product development yan, sa SWOT analysis pa lang, hindi nyo na pang product development. Ganon din sa opportunities, ganon din sa weaknesses. Lagay nyo na lahat. Para yung EF at IF nyo can go sa direction na yun. Yung kanina, nagkamali sila ng EF at IF, kaya napunta sa product development na dapat market development. Then sa rating, pag opportunities, taasan nyo lagi. Taasan nyo yung bigay nyo ng rating. Okay lang naman yung weight. Weight is industry-based. Rating, response nyo yun eh. Hindi naman kailangan 2 or 3, and then 4 kung talagang alam nyo magandang opportunity yun. Then sa problem statement, nakita nyo kanina sa Netflix, pwede rin yung relevance niya sa minds ng customer. The major problem of Netflix is the relevance of their company in the minds of the customers. Kasi nga, nawawalan sila ng relevance because of Blockbuster, Hollywood, and Redbox. So lagay nyo sa weaknesses as evidence by the following. Yung weaknesses, wala nang USPS, wala nang ayaw pumayag ni Hollywood, parang gano'n. Okay? So let's continue. Meron bang question or clarification? Yes, Sir Justin. Hello sir, good afternoon po. Afternoon. I-clarify ko lang sir yung sa Domino's. Kami po yung last na nag-present. Kasi regarding po sa business strategy niya, medyo na ano lang ako doon sa market development. Kasi parang ang thinking lang namin po, present na siya sa local, present na rin po siya sa international. Kaya parang ang analysis namin nag-lead to product development. Kasi parang ang naging concern po kaya naging market development kasi yung international decline ng ano nila kita. Pero kung hindi gusto ng market yung produkto, like here in the Philippines, ayaw natin ang pizza nila. Kaya medyo na-confuse lang ako sir na ano which kung market development or product development. May point ka naman. Maganda yung point mo. Kaya ka napunta sa product development kasi baka inisip mo kaya mahina ang kita nito sa ibang bansa kasi yung mga offerings nila doon sa bansang ito yung product hindi gusto, di ba? Parang kailangan natin mag-develop ng new product para dito sa mga bansang ito. Kaya parang pakiwari mo product development if you're talking about the international market. Pero yes po. Yun nga, since we're addressing yung 80 countries or more than that, kailangan talaga natin i-develop yung market
Kasi nga, if we're talking about individual countries, isa i-develop natin yung product, medyo mahirap yun. Ang main point talaga is market development. Kasi nga, yung evidence niya, bababa yung sales nila. So marami pa namang countries na hindi nila napapasok eh. So you can also capitalize on that kung ano yung mga countries na wala sila, na mag-develop pa sila. Kasi out of the question na yung US eh, pagdating sa market nila. Kasi maganda na yung business model nila sa US. So yun yung sagot dun sa question mo. Hindi siya pwedeng maging product development kasi isa-isahin mo yung country. Iba-iba yung needs ng country. So, ang gusto natin mangyari, yung business model sa US, dadalhin natin sa ibang bansa. So, yun yung market. Kasi kung gagawin natin yung product development, mahirapan tayo kasi isa-isang bansa yun. Like here in the Philippines, iba naman yung preferences natin pagdating sa burger, sa pizza, or sa spaghetti. Pero look at Popeye, di ba? Nag-develop sila ng market development, dinala nila rito. Then pagdating nila rito, yun yung first policy nila from the US, market development. Napuna mo pagdating dito, gumawa naman sila ng same business model pa rin kung ano yung business model nila sa US, yun lang din nilagay nila. Nung nandito na sila sa Philippines, ang next move nila is market penetration. Di ba maraming nag-pop up na branches ng Popeye kung saan-saan. So, yun yung sinasabi ko, magkaiba ng policy. So, sa una talaga, ang gagawin na policy is market development. Pero nung nakarating na sila sa individual country, sa kanila binago yung policy nila based dun sa needs ng bansang yun. Pero ngayon, market development, sooner or later, they will do product development naman. Gusto muna nilang ma-introduce yung business model nila ng manok. Pag hindi nag-workout yun, since they have a brand, they will do product development. Just like what happened with McDonald's, nagkaroon sila ng Burger McDo, yung spaghetti nila, yung lasa ng spaghetti, like breakfast item, yan, product development na. So magkakaroon ka ng tatlong policy nun. Una, market development, tapos nagkaroon sila ng, nung nasa bansa na sila, market penetration, then eventually, you will localize yung offerings mo, that's product development na. Pero for now, sa Domino's, market development talaga siya. Okay po, Doc. Thank you po. Okay. So meron pa bang gusto mag-present sa group 1, sa group 2, at sa group 3? Come on, present kayo kasi susunod nito si Dr. Mayo. Baka hindi pa nagawa yung action plan. Meron ba nakagawa ng action plan? Although na-discuss ko na siya kanina. Dun sa isang grupo. Jump tayo kay Ma'am Ramirez. Ma'am Ramirez, anong case mo? Sir Duncan, sir. Sige, sa Dunkin na tayo kasi walang gusto mag-response sa ano eh. Domino's. Balikan na lang natin sila pag ready na sila. Eh mukhang ready ka naman. But I will be request Sir Paul po to present kasi he's actually done almost all the effort, sir. I cannot take credit for that. Okay, it's okay. Sir Paul. So group 4, 5, 6 and modular, listen sa Group 5 kami, sir. Mapupunan nyo kung ano yung sinabi ko sa group 1, 2, 3 na MBA, halos pareho lang din sa inyo. If you get my way on how doing Ma'am things. Ramirez, kayo na po mag-share ng screen if ever. Sige, sir. Kunin ko lang. Pasensya na po. Kaso ma'am, hindi ako marunong magsalita kasi introvert po ako eh. Pareho tayo, sir. Super introvert, extra introvert po ako ma'am eh. Hang on po I'll just Actually, matagal na ako dito sa kwarto na to. Nakakatagal po ako. So, talagang I consider myself introvert. wait lang, sir. Develop sir yun sa extrovert eh. Kaya nga lang sir, 20 years na ako dito sa Saudi, kaya bagay ako dito sa Saudi kasi walang bisyo, walang lahat ng bisyo dito sir eh, kaya gustong-gusto ko dito. Nasa iyo naman yung kung ano yung personality na gusto mong i-develop. Opo. Ang pinaka-pinasasalamat ko lang sa Diyos, nagkaroon ng Netflix sa Saudi Arabia. Kaso sir, nakakatuwa yung Netflix dito sir.
Limited ba or ano? Oh, super limited, walang mga kissing scene, walang mga ano. Wala ka bang VPN? Mag-VPN ka. Ay sir, napakatindi ng security system ng Saudi Arabia, sir. Kahit may VPN. Pag may VPN ka, malalaman nila yun, sir. So may mga case pa dito na pag sobra na yung gamit mo ng VPN, pag nag-exit ka, magkakaproblema ka. Yes, kasi meron silang big brother na nagtitingin sa mga ganyan, sir. Okay. Opo. I'm not sure if you can see it na. Please check. Yeah, nakikita ko na kaya. Can you make it bigger? Yan. We'll go straight sa EFT mo. Let's look at your EFT. Sir, sorry po, ma'am. Pinormat po namin to based dun sa binigay na reviewer nung last opo, dun po. Pasensya na po. Yan na po, sir. Okay. Why healthy menu adoption? Why diversification and expansion? May gusto po kayo sabihin, Ma'am Ramirez? Susundan ko na lang kayo, ma'am, if ever. Sir. Okay. So I'm quite concerned about this. Sir, ganito na lang, sir. Kasi napansin ko, sir, healthy menu adoption. Kasi dito, sir, may Dunkin' Donuts din po sa Saudi Arabia po. And ang napansin ko lang po, since dito lang naman ako nagtatrabaho and may Dunkin' Donuts po dun sa aming pinagtatrabahuan, napansin ko laging nauubos yung kanilang no sugar, ano ba ito? No sugar donut. So yung mga sugar, tapos nagpunta rin ako doon dahil lagi naman akong bumibili ng kape. So ang napansin ko lang, sir, lagi silang nagsasalita na I hope you can have menu na healthier, ganun. Magdagdag kayo ng mga salad, na magdagdag kayo ng mga kung ano-anong healthy. Kasi ang katabi niya, sir, Subway eh. Ang kaso yung Subway laging ubos. Kasi nga, ganun lang. Ano lang yun, based lang dun, sir, sa environment na nakita ko po. Hindi naman ako lumabas na. So yun lang po yung nakita ko, sir. So opo, yun lang po, sir. I mean, kung maliit na healthy, kahit magdagdag sana sila ng opportunity na magdagdag sila ng healthy menu na. Dati kasi, sir, sa Pilipinas, naalala ko yung nakipag-date ako sa girlfriend ko noon. Nakabili kami ng croissant sa Dunkin' Donut na may mga gulay. So, tuwang-tuwa yung girlfriend ko noon. So, after a while, naghiwalay din naman kami. Sorry. So, yun ang nangyari po. So, kaya ako nasabi yung healthy menu adoption po. Yung diversification naman po is they have to diversify in a way sa business nila. Baka pwede silang mag-join sa ibang o makipag-merge sa ibang company. Kasi kinumpare ko lang po naman sila sa Starbucks at saka sa ano ba ito, sa Krispy Kreme. Ang laki masyado ng Starbucks, sir. So, and may problema pa sila, sir, sa yung kaya pumasok yung expansion. Napansin ko, sir, ang opportunities ng Dunkin' Donuts laging nasa franchise. Paano, sir, kung walang mag-franchise? Basically kasi ganun eh. So unlike ang ano ba ito, ang Starbucks, sobra talagang laki ng kanyang balance sheet compare dito sa Dunkin' brands. Dalawa na nga yung Dunkin' brands Baskin Robbins. Sana nga nagpa-picture ako, sir, sa mga brand na yan kasi yun lang naman ang binisita ko dahil yun ang naka-assign sa amin. Ang nakita ko, sir, masyadong ginamit ng Starbucks ang kapital niya para mag-expand siya. So kumbaga sa layman's language na lang, sir, in my humble opinion po, is namuhunan talaga sila, sir. Namuhunan talaga ang Starbucks. They took the risk because maybe they believe in their products dahil they are well diversified when it comes to products. Ang dami nilang ino-offer. May lunch, may breakfast sila, may lunch sila, meron silang dinner. Actually, sir, pag pumunta ka sa Starbucks dito, siguro sa Pilipinas din, 24 hours ang Starbucks dito sa Saudi Arabia kasi ang daming mga Saudis na kumakain na mismo, hindi na siya naging kapihan eh. Parang restaurant na nga siya, sir, ang dating dito sa Saudi Arabia po eh. So, very expand siya. Tapos yun nga, sir, parang pareho na rin yung
yung kanilang mag-add sila ng ibang variety sana. Yun sana yung opportunity na nakikita ko lang po. Yun lang po, sir. Pasensya na po. Okay. Acceptable naman yung healthy option. Pwede naman yun. Kaya mapunan nyo, Dunkin brand. Hindi na siya Opo. Dunkin Donut, di ba? So, Opo. kasi nga, ang positioning ni Dunkin Donut is comfort food. Sa case facts kasi, mag-stick tayo sa case facts, yung panahon na to, comfort food siya. Kaya gusto niya mangyari dun sa case, mapalitan yung branding niya as Dunkin brand, not only talking about donut. So, okay din naman yung healthy menu option. Pero, yung panahon na yun kasi, yung case facts, is comfort food siya. So, ang positioning niya, top of mind recall ng customer is comfort food. Wala namang comfort food na healthy. Lahat. Na fast food. Opo. Oo. Sorry. Then diversification, medyo may problema tayo dito kasi sa business strategy and diversification, as stated before, iba yung definition niya. So hindi naman po pwede mag-diversify si Dunkin brand kasi nasa food and beverage industry siya. Pag sinabi mong diversification, kumbaga magtatayo siya ng punerarya. Ay, Yun. ako, delikado. So, Wala pa naman punerarya dito sa Saudi, sir, kasi iba talaga yun. Diversified. hindi binuburo ng tao rito, sir, eh. Yun Or ang kaya problema. magtatayo siya ng salon. Yan. Ay, naku. Ang mga Arabo, sir, karamihan kalbo. So yan. So medyo questionable yan. Sir, i-erase ko na lang. Expansion, malabo rin. Kasi nga, hindi ba nagkakaroon sila ng cannibalism? If you upgrade yung case ng 5 times, Opo. nagsasara nga ibang store nila, sinasara nila kasi nagka-cannibalize. So, Cannibalize in a way. Sir, sorry po, yung cannibalization parang yes. Market. Yes. Kumbaga may 7-Eleven dito, tapos sa kabilang kanto may 7-Eleven na naman. Ang nakatira lang naman sa village namin is parang 2,000 yung population. 1,000 units. Tapos 10 ang 7-Eleven mo. So, wala. Sir. Nabasa ko nga yun, sir, yung magkakatabi na halos yung kanilang sa Virginia, USA, magkakatabi na halos yung Dunkin Donuts. So, problem yan. Nga, sir. And add variety, yan. Yan yung mahalaga. Yung number 4. So, out of opportunities, 50% lang ang nakuha namin. So, pag nagkaroon tayo ng problema rito sa IFE, magkakaroon na tayo ng problema po. Tingnan ko nga yung IFE niyo. Yung IFE. Ma'am, pakiano na lang po, pasensya na. Yes, sir. Depends on US market. Sir, ang laki kasi ng nila sa US market eh. If you have read the case facts or case, yung US market talaga ang gusto nilang tuunin ng pansin. We're not talking about international market sa case na to. US talaga. Okay. So, yeah. So, magkakaroon na naman tayo ng problema sa IFP nyo. Limited exposure due to major franchise and not ownership. Yan, problema rin yan kasi nga, hindi naman tayo for market penetration eh. Yan 3, limited offering. Yan. Kasi nga, yes, sir. Kaba nila si Yes, sir. Tim Horton tsaka si Burger King kasi may in-offer na bagong item. No? Pinapatay nila sa iba't ibang product lines. Okay, sir. Position, I have to read muna yung kanilang financial statement kung totoo ba ito. So yeah, so from there, tulad ng advice ko kanina sa Domino's, magkakaroon tayo ng problema sa case na to. So mawawalan sa isa na assumption kasi assumption naka-base dyan. So go to your problem statement. Yun na lang i-check ko. Ako, nakakahiya naman yung problem statement namin, sir. Yan. So ito, pag ginamit natin yung word na customer, we're the CEO or president ng company. When we state a problem, in a point of view ng CEO or kasi itong statement of the problem na ganito, ano to pang functional area, pang marketing to Problema ng marketing yan So, dapat declarative siya, tsaka negatively worded. So, wala siyang as evidenced by the following.
So wala rin tong increase expansion internationally kasi if we have read the case at times, ang tinutuunan nilang pansin dito is yung US market lang. US Opo. market. Sir, Kasi, paano yung problema nila sa kasi almost 100% owned by franchise eh. Hindi ba problema yun, sir? hindi naman. Kung doon ba talaga sila kikita eh. Kasi nga, mahirap magkaroon ng company Sa store. bagay nga, sir, kasi doon sila nagtagal. Kung may company store ka, kalain mo, bibili ka ng lupa. Ikaw pag-maintain ng tao. No? So, At saka isa pa pala, sir, isa pa palang strength na nakita ko sa kanila is yung rental business nila. Marami din silang rental business. So dapat dito, problem statement, yung weaknesses as evidenced by the following. So since mali yung weaknesses natin, hindi rin natin mailalagay. Can we go to your AKA? Tingnan ko yung AKA. So since copy-paste ito, magkakaroon din tayo ng problema rito. Opo, sir. Pero mapupunan nyo sa AKA, sa summary, mapupunta siya sa intensive. Di ba? Tulad nung kanina, napunta siya sa intensive. Balikan doon sa sa summary. Makikita nyo sa summary is intensive. Pero lalabas pa rin yung problema. Punta ka sa summary of strategies. Taas po. Sa baba after ng AKA. So dito, hindi, lampas ka na. Yan, dito mapupunan natin as a group, mapupunan natin kung sino yung gumawa ng case. Kasi pag hindi sanay, pag tinanong, punta ka sa summary, ibig sabihin, hindi pa natin kabisado yung... Yes, sir. Okay lang yan. Kaya nga nandito tayo to help. Okay, hindi yan. Action plan yan eh. Go up. Up sa taas po, ma'am. Yan Sige po. pa. Sige pa. Yan. Yung susunod Sige po. pa. Yan. Sige pa. Yan. Kung mapupunan nyo dito, napunta siya sa intensive, di ba? So, Yes. yun pa rin lalabas. Pero tingnan nyo, magbabago yung pagdating sa QSPM. Scroll down. Sa quantity strategic plan. So, anong lumabas na pinaka-strategy? Sa pinakababa po. Product dev, sir. Product development. So, scroll down. Scroll down po, madam. Hindi. Sir. Yung sa... Ayan, yung pinaka-result po, madam. Okay. Hanggang po. Product dev, sir. So magtataka tayo bakit siya napunta sa product development pero yung data nyo will show kasi makikita ng mga panelists yan. Paano siya napunta sa product development? Kasi yung 2 and 3 nyo na opportunities is more on diversification and penetration. Pero sa weaknesses naman, dependence on Sir, excuse me po, with all due respect. Ano po talaga ang problema ng dunking? Is it under the strategy of product development or market development? Product development. Product development. Would pero it be yung data combined, nyo- sir, with market development as well? Hindi. Kasi US Hindi po yung talaga, market okay. natin. US yung market natin. Kaya lang, Okay. it doesn't align with the necessary data na kailangan kasi from opportunities and weaknesses magkaiba eh. So i-defend nyo na lang yan kung sakaling himay-himayin talaga ng If ever andito na talaga, sir, kunyari kayo na yung panel. Paano kaya kami makakalusot, sir? wala naman kasi it doesn't really matter kung ano yung policy na lalabas sa inyo. Kaya yun eh. You have to defend it. Pasensya na po sa tanong. So let's look at your action plan. Yung action plan. Sa baba po. Yung may mga budget. Sir, yung budget, to admit, tansyahan na lang po talaga eh. Kasi wala akong hindi kasi ako accountant eh. Hindi po pwede ganyan. Kailangan yung Opo eh. yung Now, tip ko sa inyo, kung hindi kayo marunong gumawa, meron naman kayo couple of days to do it. Leave nyo na lang ng plan. Now, sabi nyo,
Sabi niyo doon sa policies na lumabas, product development. Pero pagdating naman sa marketing niyo, sales worldwide, market development naman yan. Pero pagdating naman sa strategy, hindi rin naka-align. Gusto niyo naman mag-create ng product development. Parang yung objective, market development, kasi sa sales ka eh. Dalawa yan, market development and market penetration yung gusto niyo mangyari. So, ang billing ko sa inyo dyan, just stick with increase sales by 8 to 12%. Okay, 8 to 12%. Oo, laging gano'n. Ha? Tapos tingnan niyo yung financial statement, ano yung nangyari in the past 3 years. Tapos sa strategies, isipin ang mga strategies in terms of communication mix. Tingnan niyo sa internet ko ano ibig sabihin ng communication mix. You have 5. You have direct marketing, advertising, sales promotion, public relations, and personal selling. So yung personal selling, di masyado. Hindi po talaga, sir, maging pwedeng first problem is product development and second is market. Hindi. Pag US lang kasi. Hindi talaga ganon. Talagang we have to stick to only one. Kasi yun yung hinihingi ng case eh. Case facts tayo eh. Opo. So yun At least, sir, maganda talaga itong nangyari na to. Nagkamali po kami so nalaman po. Lang, tama yung format pero yung laman, doon tayo nagkaroon ng problema. So pag mali yan, mamamali na rin yung financial statement, yung everything. Kasi mag-start tayo sa EFA at IFA. Pero yung format, okay naman. Paano, sir, kunyari yung financial statement pala? What if, kasi ngayon nada-download na po yan eh sa website ng Dunkin and so on. Pwede po na ba namin kopyahin yun? Hindi po pwedeng gayahin yun kasi mag-stick ka sa case facts. Okay. So mag-iiba yung figures namin hindi magre-reconcile sa totoong financial statement if ever meron na. Hindi, may financial statement naman sa case eh. Yung nando doon sa case nyo, nakalagay naman. Doon na kayo magbe-base. Kasi kailangan naming nakalagay doon sa sorry po, sir. Nakalagay po kasi doon sa reviewer, we have to create balance sheet, sales forecast and so yung income statement and so on. Kaya nga lang, sir, 2023 na ngayon, alam na namin na meron na siya, gawa na yung kanyang balance sheet since then eh. Pero wala ka makukuha. Kasi ano yan eh. Diyan yung sa case eh. Case data talaga. Now, yung mga strategies na nakikita mo ngayon na ginagawa ng Dunkin, iba rin yan kasi ang i-defend mo talaga yung scenario sa case. Blank paper yan eh, na ikaw talaga gagawa ng strategy. Salamat doon sa mga nagme-message. I have to reconcile with the case. Thank you very much po talaga. Tapos, sir, halatang bagito, no? It's okay. Yun naman ang purpose ng MBA. Maging policy maker kayo ng department nyo or ng family nyo. Kung ano yung mga susunod yung strategy. Remember, yung strategy na ito na binigay na pet case sa inyo, it can make you or break you. So, you analyze the data. So, yun talaga yung purpose ng MBA na come up with a policy. Kaya nga nagkakaganito yung Pilipinas kasi maraming policy ang binigay sa mga taong hindi naman talaga pinag-aralan yung scenario based lang sa gusto nila. Lagi naman natin tinitingnan kung ano yung nangyayari sa external to come up with a policy internally. Okay? Ang Pilipinas, sir, talagang ganun. Tigas ang ulo ng mga Pilipino. Okay? So, next. Thank you, sir. Thank you po. So, thank you, Ma'am Ramirez. The Dunkin brand. Anong group kayo, Ma'am Ramirez? Group 1? Group 5, sir. Yung group 1 ng ano? Sir, kung i-rephrase po namin yung problem statement namin, could it be framed na to develop a marketing strategy to address the slower sales growth and hindi po pwede kasi hindi tayo sa functional areas eh. Kasi pag tayo marketing, problema ng marketing, dito marketing. You have to think as a CEO. Parang kanina, sinabi ko sa Netflix, di ba, magde-develop sila ng bagong product. Pero hindi naman sinabing research and development ang gagawa or marketing ang gagawa. At sinabi ko lang, the relevance of Netflix in the minds of its consumer. Okay. Customers. The major problem of it's not just really sales. Relevance on the minds of its customers and consumers, as evidenced by the following.
Diba? Or kanina isa yung sustainability, di ba? How to hindi maintain kasi wala namang gusto mag-maintain ng isang bagay. Gusto natin mag-grow. So sustainability of in the global market. Parang ganun. So you have to think as a CEO when you write down your statement of the problem. You're managing the 7 functional areas. Marketing, bilang finance. So you'll be creating a policy para sa lahat. Okay. 7 functional areas. And you really have to study yung policy na gagawin kasi may implication yan sa future. Kung may ginawa tayong policy, ano yung after effect ng policy na yan? For example, bigyan ko sa halimbawa, ang case natin, wala tayong pera. So kailangan natin ng capital accumulation. So ang solusyon nila, magpadala ng mga tao abroad. So ano nangyari? Kung nagkaroon tayo ng capital accumulation, 10 billion US dollar a year or more than that. 10% ng GDP natin yun. Pero yung nag-backfire naman siya, yung policy na yun, we created a dysfunctional family, we created a dysfunctional society. So mas malaking gastos natin ngayon in terms of drug addiction, pregnancy, kasi kailangan mag-hire ng maraming police, or yung iba, sumasama sa communism kasi walang nag-guide ng mga magulang. Yan ang naging problem. So when you create a policy, you have to think ahead, no? Kung ano yung implication yan sa business. For example, dito sa amin, bawal mag-park or bawal saan magdi-deliver yung delivery truck? E nandun yung business. Eh di ba yung mga businesses, sila nagbabayad ng taxes sa City Hall. Eh kung hindi nila papayagan mag-parking doon, kailan sila magdi-deliver? Anong policy yun? Diba? Dapat, sige, ganitong oras kayo mag-deliver from 10 p.m. to 4 a.m. Yan ang mga policy. Para hindi kayo nakakaabala sa traffic. Pero pag sinabing ganitong oras, bawal mag-park dito buong 24 hours, paano mabubuhay yung business? Yung gumawa ng policy na yun, parang hindi nag-aaral eh. Another example, meron ka ng signal light, papakailaman pa ng traffic enforcer yung signal light. Yung mga signal light sa atin, scientifically yan, na may algorithm yan. The moment na pinakailaman mo yan, at pinastop mo, yung implication yan sa economy, yung pag-traffic, at paghulin ng mga tao sa traffic. Hindi sila makakarating sa tamang oras. Yan. May implication yan. Policy lang ng traffic enforcer, pagandahin niya yung one way dito, one way dito. Gumawa ng policy ng buong plano sa traffic lights, pinag-aralan talaga nila. So, may implication yan. So, billing ko sa inyo, when you create a policy, be sure that tingnan nyo rin yung anong implication niya sa future. So, yeah. So, tingnan nyo yung Korea, South Korea. Similar din yung sitwasyon nila sa atin. Mas mahirap pa sila sa atin. Nagpadala rin sila ng OFW sa Germany. Then, natuto sila ng industry ng German, yung sa heavy industries. 1970s, nagkaroon ng problem. Sila naman yung pinadala sa Saudi to build yung mga infrastructure ng Saudi. Then, nagkaroon sila ng capital accumulation. Yan, pinauwi na sila lahat. So, ngayon, tingnan niyo yung industry ng South Korea. Ang unlad-unlad nila. Pero, nung panahon ng World War I, World War II, or World War II, mas mahirap pa sila sa atin. Pero hindi rin naman kasi natin mablame na mabilis silang umunlad. Kasi nga, kahit bigyan tayo ng 10 billion ng World Bank, kahit 20 billion US dollar, mapuput into waste lang yan. Kasi nga, yung after World War II, ilan lang naman ang educated sa Pilipinas comparing sa South Korea or comparing sa Europe. So, ang Europe nasira totally. Pero ang bilis nilang na-rebuild kasi highly educated ang mga tao doon. Dito sa Pilipinas, ilan lang naman ang educated. So, kaya naman pinupush ng United Nations na yung Sustainable Development Goal na education sa requirements sa government employees or kung magpapa-ISO yung mga private na may master's degree para mas makagawa ng tamang policy. So ito na nga yun, ito na yung opportunity nyo.
you'll put into action yung natutunan nyo to come up with a policy. You will apply all subjects sa MBA nyo to come up with a policy. So, ano nangyari? Sabi ni Sir kanina, hindi siya accountant. So, you really have to defend that, sir, kasi meron kayong subject na financial management eh. Opo. Yun. So, kung ako yung panel, magtitingin na kami ng ibang panel. Sino bang professor nito sa financial management? Ay, patay na po yun, sir. Sorry. Question po, sir. Sir Erwin. Yes, So, go ahead. ano po, kasi in the last review session, we were told na for the oral defense, it will be a group of 3. Kapag ganun po kayang ano lang po, top of mind lang po, kapag ganun po, baka po mas naman i-consider nila na yung mga non-accountant magkaroon ng member na accountant din para balance po yung ano. Yung, Mas maganda. Kailang kung papayag sila. Okay. Pero yun, sir, i-consider nila yun or not at all? Sa dami nyo kasi mahirap i-ayusin na ganun eh. Unless sa atin, we have time kung sa subject ko kayo sa Strama 1 and 2. Sige, kung 30 kayo, 5 groups, pili kayo ng classmate nyo na accountant yung isa. Diba? So, pero may ano naman doon, may loophole naman doon. Ilang araw ba nila sinabi sa inyo after niya mag-written exam? Ilang araw binigay bago mag-oral defense? Parang after written exam, sir, we will be 1 or 2 given 2 days para ma-arrange nila yung grouping. And then 1 week, probably, 1 week oral defense na, sir. So meron kayong 1 week. So just leave blank yung budget. And ang reasoning, due to time constraint, hindi ko nagawa. Kasi sobrang daming trabaho sa office. Naintindihan naman nila. Tapos sinabi ba sa inyo na yun lang ang pinapayagan nilang baguhin nyo, yung financial? In-explain ba? Hindi, sir. No, pwede naman yun. Pero the rest, hindi nyo pwedeng baguhin. Doon na sa budget ang pwede nyo baguhin. Okay? Pero kung may mga accountants naman dyan, gawin nyo na. So, tingnan nyo. Sir, last question po. Sorry po. Yes, go ahead, Sir Jean. Sir, ibig sabihin yung financial statement na gagawin namin, if ever we will come up with that, kailangan kahit na hindi siya mag-reconcile sa totoong financial statement na nasa yung totoong gawa na, sir, kasi nga kung 2015 yung halimbawa 2015 po ba yung kanila ibibigay na case o ano na current na po? Hindi ko alam kung anong Okay. Okay. Hindi mo rin magagamit, sir, yung nasa internet. Opo. Kasi gagawa ka talaga ng sarili mo based on sa 3 years na nangyari in the past. Okay. Okay, thank you po. Thank you po. Most of the case is under sa intensive, Ma'am Jeneline. So under sa intensive is market penetration, product development, and market development. So yun ang binibigay kong tip sa inyo. Kasi ibang reviewers sasabihin nila, hindi, pag-aralan niyo lahat ng business strategies, pati corporate strategies. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, yun lang, intensive lang siya. Which is, nakahawak na ako ng mga 15 cases. Yun na po na ako, puro intensive. Sir? Yes? Question pa. May instance ba nangyayari na tama naman yung ESE mo, tapos for some reason, I don't know kung sa value ba na binigay mo sa weightage na yun, mali na yung ACA mo. Nag-iba siya, instead of product dev, naging market dev. Possible po ba yan? Oo, possible kasi mababa yung rating. Kaya binabalikan ko yung rating. Pag opportunities, taasan nyo na yung rating. Di ba yung weight, yung number niya, sum of 1. Pero rating, kung opportunities talaga siya, pwede nyo naman bigyan ng mataas na for lahat. Wala namang problema dun. Yun yung response mo eh. So taasan nyo na. Huwag nyo nang babaan. Huwag nyo nang lagyan ng 3 or 2 or 1. Opportunities nga yun. So ano yung response mo? Kasi pag mababa yung binigay mo, babagsak din yung weighted score. Kasi di ba minumultiply yun? I see. Thank you, sir. Hello, sir. Yes, Sir John.
Sir, clarification ko lang po regarding din sa health options. What if, di ba po mostly yung mga case studies natin is mga 10 years ago pa po, yung mga 2013, so hindi pa talaga health conscious yung tao. What if po yung yung case study na binigay is medyo present year like year 2022. So most probably yung mga tao na po talaga na that year is talagang health conscious na po talaga sila. So pwede din may chance po ba na maging malaking factor na yung health options if we will base it sa case fact na yung 2022 o yung tirakang current year po? That's a good question. Ang masasagot ko lang dyan, stay with the case facts kasi yun ang de-defend mo. For example, sa Dunkin brand, tsaka sa Domino's, may sinasabing healthy option. Sa Domino's, healthy option, yun ang pwede nilang introduce pero hindi pa proven yung model. Ang story ng Domino is gawin yung business model nila sa ibang bansa. So, hindi naman nila market ang US. US ang nag-demand ng healthy option. Eh since pupunta tayo sa ibang bansa, hindi pa tayo pwede mag-develop ng product. Pero kung i-address natin ng US, tulad ng Dunkin, healthy option, pwede kasi nga kung mapupunan nyo, Dunkin brand na yung pinag-uusapan. So, ang problema nila, limited product line kasi si Dunkin. Kaya pwede ka talaga mag-offer ng healthy options na kasi ang kalaban nila si Tim Horton tsaka si Burger King. So, ano pa yung ibang products na pwedeng i-offer para mag-increase yung sales nila? Yun lang naman yung problem nila. So, pwede ka na maglabas ng mga sandwich or kanin or kung ano man. Depende dun sa bansa. Pero sa Domino's, international market yung kinikater nila. So, gano'n. So, ang sagot doon sa question mo is stay with the case facts. Kasi meron mga items sa case na pampagulo lang. Yun na nga yung isa healthy option kung nandoon man yun sa Domino's. So, irrelevant yung data na yun. Kasi yung mindset natin eh. Kahit ano pa yung case, kahit present pa yun, kahit 2020 yan, or 2010, gawin niyo yung sinabi ko sa inyo na basahin niyo yung case sa umpisa at sa dulo. Tapos, you have to memorize by heart yung business strategy. Now, pinaliit ko na, finano ko na, focus kayo sa intensive. Anong ibig sabihin ng intensive strategies under sa business strategy? So, tatlo lang naman yun, market penetration, product development, and market development. Market development, you'll be going to a different geographical area. Product development naman, you'll be coming up with a new product talaga. Pwede din dyan yung licensing, franchising, acquisition, kasi i-develop mo yung product na yun, isasama mo siya like sa Dr. Pepper kanina eh. Then the other one is market penetration, high volume, low price. Within the geographical area lang ang market penetration. Hindi tayo pupunta sa ibang bansa. Same geographical area. Yung tatlong yun. Okay, clear tayo dun sa definition. Market penetration is all about high volume, low price within the geographical area. Product development, it can be in the same geographical area or it can be sa international market din. Kasi minsan yung FedEx, present na sila lahat. So, nawala na yung market development doon. Pero they can still develop yung product in terms of coming up with a new business model when it comes to logistics. So, magde-develop talaga sila ng bagong product kasi ang market naman nila international or global. So, mag-stay talaga, iintindihin niya talaga yung case to come up with analyzation. Pero pagka sinabi mo naman market penetration, mahina talaga sa ibang bansa, hindi pa talaga nape-penetrate. Yeah, you can do market development. Kasi may pagkakaiba yung definition ng international market sa global market. International market is meron ka lang mga bansang pinuntahan. Like Jollibee, pumunta na sila sa Dubai, sa China. Ano ba lang yun? International market pa rin. Pero pag global market, present ka na sa majority ng mga bansa. So magkaiba ng definition.
So si Domino's, ano pa lang siya, parang yung time na yun is more on international market pa lang siya. Okay? So stay with the case facts. Yun lang talaga ang i-defend nyo. Wala na. Lahat ng data na kukunin nyo is a case facts lang. Yun yung pinaka-pet project nyo on how to create a policy. So meron pa bang magpapa-check na ibang grupo? Sir, Group 6 po. Good afternoon. Yes, good afternoon. Sir Erwin, Group 6 po. Pwede Yes, po kami go ahead. mag-try? Yes. Thank you. Oo naman. Para ano natin, mabunutan kayo ng tinig. So go to your EF and IFE. Yan, balance sheet niya, masyadong malayo niya. Here po, sir. Yan. Anong case niya? Dunkin po. Yan. Yan, tama yung number 1. Okay. Okay, so tama naman. Go to your weaknesses. Deals with the American market. Wala naman sinabing international market. Go to your Proceed na po, sir. Hindi, sandali. Sandali, doon muna. Okay po. Sa IFE. IFE. Yan. Okay, so 268. Okay, go to your go to your angka. Yeah, hindi, ano na yan, summary na yan. Go to your house matrix. Yeah, okay. Mamaya si Doc Mayo sasagot niyan, Sir Jonas. I-park muna natin yung question. Thank you for that question. Yung mga na-check, wala rin naman yun eh. Ang intindihin nyo, yung paano basahin yung case from the very beginning, tsaka end portion. Then how to manipulate yung EF and IF. Okay, go to the next. Sige, scroll down. Wala siyang wala siyang interpretation. Dapat may interpretation. Ito po, sir? Hindi yan. Doon sa Taos matrix. Sa Taos. Yan. For example, yung gitna. So anong SO ang pinag-combine mo? So anong ibig sabihin ng introduce new product categories? Anong ibig sabihin niya sa business strategy? Okay, sir. Noted po. Product development po. Ayan, product development. Lalagay mo agad. At ano yung SO na pinagsama mo? S1, S2, S3, S4 ba? Then O1, O2, O3. Parang gano'n. Ha? Yung per quadrant po, sir. Kung ano yung Kasi ipapag-combine mo strength at opportunities doon sa SO strategies. Tapos pag lumabas na, anong ibig sabihin nun? Sa SO strategies mo yung number 1, that's product development. Lagay mo sa baba, product development. Okay. Copy, sir. Okay, go to your IFE. Go to your IEM. Yeah. Saan siya nag-fall? Napunta siya sa quadrant sa cell 5. Dapat yan sa sa cell 2. So doon tayo nagkaroon ng problema sa EF at IFE. Go back to your EF at IFE. Ang baba anong EFE. Ito po yung IFE, sir. External, sa taas pa. External, Yan. 2.10.
2.10. Bakit mababa? Can you scroll up? Ano yung binigay mong rating? Ayan. So yung rating, gawin yung 4 na. Bakit 3? Kasi ang rating is, opportunities yan eh. Response yan, yung company's response. Doon sa opportunity na lumalabas. Number 1, technological development and food preparation. Maganda bang opportunity yan? Eh, yan yung number 1. Dapat 4. Halos 4 naman dapat lahat yan eh. Kaya lang, nakita nyo, nung lumabas yung weighted score, ang baba, kaya na kung 2.10, dapat yan mga 2.80, 2.87, or 3. Pag ganun nangyari, if you go to your IEM, go to your IEM. Yeah. Yan, dapat nasa cell 2 siya. Cell 2 dapat yan. Kasi nga, mababa yung kaya nga external factor evaluation, you evaluated yung external in terms of general environment using STEEP, operating environment using 5 forces. So opportunities yun, dapat mataas. So nagkamali ka ng bigay ng rating kaya bumagsak siya ng 2.10. Scroll down. So lahat sa inyo, billing ko, pagka opportunities, taasan nyo na yung pagbigay ng rating. So yan, quadrant 1 pa rin siya. Okay, that's good. So go to your problem statement. Labas ka na. Balikan natin yung problem statement. Before AKA yun. Dito pa lang sa evidence mo, sa problem statement mo, nakita niyo yung title, Dunkin' Brands. Hindi na Dunkin' Donut. Okay pa, sir. So, ibig sabihin, you're focusing on QSR, yung hospitality industry, or quick service restaurant. So, minsan kasi yung mindset natin, napupunta tayo sa donut. Kaya, tama naman ito, you just have to state it in a manner na... Yung number 4 item po, sir, only 40% of Dunkin' Donut. So, dapat Dunkin' Brands na po yan. Hindi, yung problem statement. Yung problem statement. Tama naman yan, kailangan competitive business plan to become the leader. So, tama naman yan, wala namang problem dyan. Leader in the all-day dining, restaurant dining business is evidence. Tama naman siya. Yung pagka-map namin ng problem statement, sir, para maka-arrive po kami dun sa product development and market penetration. Kasi yun kasi sa baba namin. Yung pong mga high scores na binigay namin. So itong, as evidenced by the following, bakit 5? Tingnan mo yung yung EFE mo, IFE mo, yung weaknesses. Oo nga po, sir, na-trim down namin yung IFE and EFE, but hindi namin na-trim down yung problem statement. No, ang ilalagay mo sa weaknesses is yung weaknesses galing IFE. Yan yung ika-copy-paste mo. Okay po. Sige po. Kasi yan ang gusto mong i-address yung weaknesses na yan. So kung ano yung nakalagay po sa IFE and EFE, sir, yun din ang copy namin dun sa IFE. IFE, okay. Yan ang ilalagay. Kasi yan gusto mong i-address eh. Check nga natin yung IFE mo. Balikan natin yung weakness mo. Yan, 2 tama. Okay. Yung 3, parang irrelevant siya kasi we're talking about product development eh. HR matters to, sir, no? HR Number 3. Yung 4 din. Net contribution, Dunkin' Brands. Ayan, pwede rin yan number 4. Weakness talaga nila yan kasi pag nagbenta ka ng product, nag-develop ka ng product. So yung 4, yung 3 ang medyo Dapat di kasali po. Hindi kasali. Kaya nga,
when you read the case, read it 5 times and extract all the data by encoding it doon sa SWOT analysis. Para pag pinili nyo yung item sa SWOT analysis, meron kayo mailalagay sa EFE at IFE. Okay? Sir, copy. So scroll down. Tingnan natin yung ano mo, yung summary. Yan. Okay. Yung QSPM. Go to your QSPM. So ano lumabas? Anong score? Weighted score. Dapat product development. So product development yan 5.09. 5.09. Yan, product development yan. Sige, scroll down. So tingnan natin yung action plan mo. Yan. So dito, hindi lang naman healthy option yung tinitingnan. By introducing product lines, healthy or not healthy, ang concern nila rito is mag-increase ng sales. Kasi kung titingnan natin yung healthy option, kung may data, ilang percent ba yung nagkaklamor for healthy option? Yun ang question. Wala naman data kung ilang percent, pero meron din sa data na talaga na nagre-request ng healthy option. Di ba? So, dito, by numbers talaga. Talagay nyo, increase sales by 8 to 12%. May nag-raise ng hand si Sir Olanan. Eric, go ahead. Yes, sir. Sorry, sir, yung IFE, yung rating doon, sir, sa weakness talagang 1 and 2 lang, 1 and 2. Depende naman sa'yo. So, pwede siyang umakyat ng 3 and 4, ganun din, sir. Depende nga sa'yo kasi company's response yun. Okay. Pwede mag-increase yun kasi yun yung response mo . Pag sinabi mo 4, alam mo kahinaan mo talaga yun. Okay. Nakalagay kasi dun, sir, na... Pag binabaan, ang nangyayari, parang hindi ko yata kahinaan to. For a bit, for a bit. Ano pang si Opo? I apologize for the inconvenience. Yes, Sir Alanan, okay na? Nasagot ko ba yung question mo? So, kasi nakalagay lang sa rating value, nakalagay 4 major strength, 3 minor strength, then 2 minor weakness, 1 major weakness. Ayun. Kung yun nakalagay, pwede ilagay mo na kung talagang major weakness yun. 1. Okay. Magkaiba naman ng rating nun sa opportunities, di ba? Opo. Yeah. Sige, sir. Noted po. Noted. Thank you. Yan, increase sales by 8 to 12%. Ang time frame nito laging 3 years. 3 years to. Then, yung strategies. Yan, okay. Tama naman ito. So basically, yung marketing, operations, yung finance lang naman ang iba rito .
In finance kasi, are you going to borrow ba money or are you going to use your own money? So you have to read your financial statement kung may pera. Now, Sir, yes? Sir, dito po sa action plan namin, consider po namin yung, kasi since product development, we gave more budget po sa research and development kasi nga prod dev daw yung ano namin sa case. So malaki-laki yung binigay namin. And so with the operations, yung production operations, kasi magde-develop tayo ng bagong product. Yun kasi ang nakastate dun sa case. And then yung marketing din. Tama naman. Kaya nilakihan po namin yung ano. Pero Dito nung- po sa time frame, sir, dapat 2 ba years yung 3 i-plot years. namin. 3 years. 3 years. Tapos, yung 15%, saan mo kinuha yan? Based saan yun? Wala po kasing facts masyado yung case, yung kinuna namin ng info, sir. So, nag-assume na lang po kami. Projection lang po. Pag may mga accountants kayo kasama dyan, alam nila kung saan kukunin yan based dun sa operating expense or selling expense. So, yeah. So, you have to read yung financial statement. So, huwag kang alis, yan ang pag-uusapan natin ni Dr. Mayo. Okay? Kasi pag kinarek natin yung budget mo, yung financial projection mo, magbabago din yan. Kasi i-defend mo yung 15%. Saan galing yung 15%? Kung mali yung pagkaka-analyze mo doon sa financial statements sa ratio analysis, mawawalan saysay na lahat yan. Yung budgeting mo, yung financial projection. So connected pala yung budget namin, sir, dito sa financial data namin. So dapat ma-prove namin yan, yung budget and then yung sales forecast along with the income statement din po. Yung budget na yun, i-check nyo yung past 3 years ng company. Ano nangyari in the past 3 years? Kasi maglalagay tayo ng pera dito, may pera ba yung company? Pag may pera, ilang percent yung kukunin natin sa operating expense or selling expense. Now, minsan naman may mga pera talaga yung company, humihiram pa rin sila. So, paano naman isusoli yung pera? So, you have to defend. Kapag, assuming na tama yung nilagay mo sa budget, tama yung analysis. So, saka lang kikilos tong financial statement based dun sa nilagay niyong budget. Ngayon, kung mali ito, dahil may 10%, may 6%, tama ba yung pagkuha? Kung mali, mamamali na rin yung financial statement mo. Kasi hindi na accurate yung data. Nakakuha mo yung ibig ko sabihin? Thank you, sir. Apo. Copy po. So, meron pa bang gustong magpa-check? Clear ba tayo? So, recap tayo. Read the case 5 times. No? You have to read the case 5 times. Huwag niyo madaliin kasi madali na naman mag-extract ng data pag naintindihan niyo talaga. Then, tingnan niyo yung unahan ng case at yung dulo ng case. But, you have to memorize by heart in business strategies. So if you have that, you can easily come up with your EFE at IFE. So tuloy-tuloy na yung pababa. Ang challenge nyo na lang is yung financial statement. Yun na lang. Kasi sa format, tama naman lahat. Wala naman problem. Then, sabi nga ni Ma'am Ramirez, group of 3 kayo, no? Pag mag-represent. So, mas okay na yun. Sir, na-explain nyo ni Ma'am Joanne, kausapin daw niya si Sir Jomar by section daw po. Di mas maganda. Mas maganda. Kung per section. Advantage din yun sa mga panelists. Alam mo bakit? Off the record. Bakit, sir? Mabayaran sila per tao pa rin naman eh. Hindi naman per group eh. Mas mapapadali yung trabaho nila. Diba? Pero advantage yun naman is mapapadali kayo. Pero ang disadvantage and downside is yung policy na marunong ba talaga kayo gumawa ng policy. Kasi hindi na ma-check eh. Yan ang downside. Pero at least sinabi ko na sa inyo na kayo yung policy maker. Either gusto nyo lang makakuha ng diploma or talagang matuto, alam niyo yung objective nyo. Kasi kahit makapagtapos kayo ng MBA, pag nandun na kayo sa trabaho nyo, pag nalaman ng mga kasama nyo na may MBA kayo, tapos meron kayong mga ginagawang hindi tama, sabi, nag-MBA ba to?
Parang anong so you have to measure up again na talagang kailangan patunayan na ano ka, nag-master's degree ka, alam mo yung sinasabi mo. Parang gano'n. So yun naman yung downside. Yes, Ma'am Maria Nalisa, nag-raise po kayo ng hands. Opo, sir. Sir, last Tuesday po, binigyan po kami ng practice set Oo. during our orientation po dun sa Blue Book. Oo. Halimbawa lang po, sir, sa actual po na set na case na ibibigay sa amin on Saturday, kung wala pong mga information na nakastate sa case about general background for environmental or opportunities for wala din ba kaming ilalagay doon? Oh, wala. Halimbawa lang po. Wala. Kung wala sa case, wala sa case. Kasi case facts ang i-defend mo. Yun lang naman yun. Ganun lang. Yun Thank din you, sir. sabi nyo, walang data. Meron ba accountant dito? Sino accountant dito? Meron, sir. Ayan, si Sam. Sam, kailan tayo gumagawa ng balance sheet? Balance sheet, sir, is actually, kanyan, sir, it depends sa mga data talaga na available. Opo. Anong case ka ba? Dunkin or? Sa Dunkin kami, sir. So sa case facts ba binigay sa financial statement, makakagawa ka ba ng balance sheet doon or hindi? So far, sir, dito sa Dunkin, sir, walang balance sheet figures na pinakita, sir. Pero makakagawa ka or hindi? Hindi, sir. Hindi, yan. So kahit meron sa format ng framework ng comprehensive exam nyo na humingi ng balance sheet doon, hindi mo ibig sabihin na ilalagay nyo rin yung balance sheet. Kasi nga, from the accountant, sabi ng ani Sir Sam, walang data You don't need to come up with a balance sheet. Ganun din naman sa 7 functional areas. Si Ma'am kanina, nilagay niya talaga yung research and development, yung operations, heavy emphasis siya ron kasi kailangan ng Dunkin brand. Pero kung hindi naman kailangan ng MIS, huwag nyo na isama yung MIS kasi irrelevant naman siya. Hindi naman kailangan ilagay yung 7 functional areas. Wala naman organization and management and human resource, hindi na kailangan. Pero since meron tayong bagong product, we have to train people, kailangan din ng human resource. Parang gano'n. So, i-defend yun. Katulad ng tanong ni Ma'am kanina, kung wala talaga sa case, wala talaga. Kasi yung i-defend nyo yung case facts. Thank you, Sir Erwin. Okay. So, I'll turn the time kay... Sir, one Yes. more time, sir. Yes. Try namin, sir, yung sa Dunkin brand, sir, sa group 4 po. Sige, go ahead. Mitch, can you do the honor for the slide for that raw file? Sir, yung presentation namin, sir, although ipipis namin sana, sir, sa Word file, pero nakapresent lang po ito, sir, sa Excel format. Okay lang. So Basta what you're presenting dating na right now, exam sir, mo. is start time with sa EFP. So, simulan natin sa EFP. Opo. Saan yung EFP niyo? So, yan po, sir. Increasing demand for convenience and on-the-go consumption. So yung 4, acceptable. So sa dami ng data, specialty coffee preferences expands market. Ano na yun well, kung gusto niyo mag-create ng ano man tawag doon sa coffee, yung personalized coffee. Ano man tawag sa term na yun? Kasi yung coffee is, Customize po. Customized coffee like Starbucks, di ba? Kino-customize talaga nila. It's Dunkin naman, black coffee lang or with cream. Now, if you like to go to that direction by developing yung product na yun, it's okay. So you just have to defend increasing demand for convenience and on-the-go consumption. Di ba, yan na yung ginagawa ni Dunkin Donut. Sa bagay, hindi pa naman uso yung drive-thru noon. Ngayon pa lang naman yung drive-thru. So, you have to go talaga sa physical store. Pwede. Pero, pag naglalagay kayo ng rating, taasan nyo na.
kung superior response ba. Opo, sir. Okay. Go to your IFE. So total niyan, sir, 2.82 yung EFE. Okay lang yan. Walang problema dyan. Safe tayo dyan. So weaknesses. One, two, okay. Okay, 3. Okay, so tama yan. Okay. Go to your problem statement. So I think, sir, dyan siguro, sir, kailangan ma-improve yung statement. So yung pag nilagay kasi natin product development, more on marketing marketing at saka research and development na area. So just follow yung kanina. Okay naman tong business plan in gaining a sustainable competitive advantage. Okay. Yeah. All right, sir. Alisin mo na lang yung yung product development. Opo. Then So as no need to evidence. specify, sir, dahil product development ngayon gusto naming no need to present, no need to mention. Okay. Kasi you're the CEO. Okay po. Sustainable competitive advantage. Tapos dito sa as evidence by the following, yung weaknesses ang ilalagay mo. Yes, sir. Noted yan, sir. Opo. So no need, sir, to present kung anong page galing, kung saang reference or paragraph. No need to mention that. Wala as namang evidence. problema. Kung gusto mo ilagay, okay lang din naman. For reference. Kasi case facts nga. Once na tinanong ko, saan galing? Okay. Based on the case facts page 422, paragraph 7. Pwede naman. Sir. Wala namang problema. Pero normally, sir, sa evidences talaga, sir, gaya ng what you have mentioned earlier. So all the weaknesses that we have presented sa IFE, yun po yung ilalagay namin dyan, sir, para ma-address, right? Kasi yun nga gusto mo mangyari na masolusyonan yung process. So mag-align siya dapat, sir, in addition to that one. Kung ano yung nasa weaknesses namin na i-address na problem on the statement. Okay, sir. Yan ang dapat na nakalagay. Kasi kaya nga mahina si Duncan dahil dun sa weaknesses niya. Diba? Yun naman ang gusto nating i-address. Thanks po. Scroll down. Sa ACA na tayo, sir. Tingnan. Sa TOS metric. TOS. Okay, go to your IEM. Nag-5 pa rin siya, no? Mas baba nga yung EFE. 2.82, sir, at saka 2.85. So dito talaga siya banda, sir. Medium. 2.82. EFE 2.82 at saka 2.85. Mababa. Dapat siya sa quadrant 2. Kasi, sir, kung sa quadrant 2, sir, dapat, sir, 3 at saka 4 yung ano po. 2.99. Yung EFE. So 2. Tapos IFE 2.85. Di ba yung IFE mo 2.85, average 2.0 to 2.99. Di ba? So dito sa average. Tapos yung EFE mo naman is 2.82. Opo. 2.82. So dyan nga siya magpupod. So tingnan natin yung summary. Intensive. Okay? Yung QSPM. Product development din lumabas. Yes, sir. Nasa 4. Can you go down Mitch a little bit? Yes po. 4.88. Okay. Product development, sir, yung lalabas. Kasi hindi naman particular. Go to your action plan.
So, yan na yung policy na susundan nyo, product development. Marketing lang, wala na yung sales. Yan, 8 to 10%. Dito, yung ibang panel sa strategies, tatanungin kayo dyan kung ano yung strategies. Himay-himay nila yan. Then 12 to 8 months, ano to? Dapat 3 years. Lahat 3 3 years years. talaga, sir, no? Oh, 3 years. Tapos yung budget, tingnan niyo yung operating expense or selling expense. Alam mo na paano kumuha niyan, Sir Sam, di ba? Dun sa financial statement na binigay sa case. At ilan ba yung selling expense nila for the past 3 years or operating expense. So doon naka-align na. Yes, standard siya, Sir John. Kung sa binigay kong reviewer sa inyo, doon nakalagay, 3 years talaga. Opo. Sige, sir, So, ikuha namin yung sa ano, sir, sa budget, i-align namin dun sa... Kailan? Global, malaking business ka sa US, nakalagay 2,000 na. In millions ba to? In millions po. Millions USD, sir. Millions. Nasa guide ng budget sa taas. So, i-check nyo ulit yung operating expense and selling expense. So, pero tanong ko, saan ang galing yung 2 million? Paano kayo nag-come up ng 2 million? So, yun nga. So, you really have to defend. Saan ang galing yung 2 million? So, tingnan niyo yung operating expense and selling expense. Ha? Opo. Lahat siya. John Patrick. Functional areas. 3 years siya. 3 years. Okay, so hindi na natin ma-check itong... Limited kasi, sir, itong information ng financial report ng Dunkin' Branch in terms of income statement. Kasi, sir, hindi naman nakadetalye dito, sir, yung operating expenses niya. So, ikaw yung accountant, alam mo na kung ano yung gagawin. In general naman yung sinabi ko. Just in case. Kung wala talagang data, it's really up to you kung paano mo hanapin yung budget. So in that case, sir, would it be possible as an accountant na gawin namin as long as ma-justify namin, like, for example, percentage of sales kung the sales is given? So pwede na. Pwede. Thank you, sir. Okay? So, basta nakaano siya sa case facts tulad na sinabi kanina ng dalawa. Based sa case facts, sir. Okay, so let me present ulit yung document. So, since you were informed kung anong gagawin, so ito yung focus nyo, ha? Yung case background, statement of the problem. Usually, yung titingnan nila dyan, statement of the problem. Tapos, titingnan na nila yung action plan. Okay. Kasi, yung alternative courses of action, may lalabas na isang policy dyan based on sa QSPM. Yung recommended ACA. Ito yung QSPM. So, ito na yung policy na lalabas. Ano ba? Market development ka. So, yun yung policy na gagawin mo sa action plan. Then, dyan na rin kakabit yung financial projection and assumption based sa budget na nilagay niyo. So, pag ang panel, hindi niya pa alam yung case, yan. Ipapabasa sa iyo lahat ito. Tuloy-tuloy lang yung basa sa PowerPoint mo. Na kung alam na nila yung case, sasabihin nga, can you go directly to your, kanyan, para kanina. Diba? Ma-check agad kung saan ka nagkamali. Ano yung nangyari. Usually nagkakamali sa EFE at IFE, kaya namamali yung ACA. Pag namali yung ACA, namamali na rin yung QSPM. Kasi pag namali yung QSPM, mamamali na rin yung action plan. So mawalan sa isa na yung budget, yung financial statement. So magsisimula ka talaga sa EFE at IFE. So be sure to read the case 5 times. Follow all the tips na binigay ko sa inyo. Pag hindi nyo talaga alam ang sagot, mag-smile na lang kayo. Since hindi naman individual presentation ito, group naman, yeah. So, call a friend. So, since you have you'll be defending naman
online lang din, use your gadget in communicating with your MBA 1, MBA 2, MBA 3 group. Kasi minsan, halimbawa, 6 groups kayo, di ba? Or 5 groups kayo. Minsan, yung 3 group, pare-pareho lang ng case eh. Halimbawa, ang case nyo, yung 3, Netflix. So, 3 group, ilan yun? Mga 60 students yun. So, communicate with them. So, anong tinanong last time? Ano yung sinabi? Para alam nyo. Okay? So, I'll call si... Sir, last question po. Yes, ma'am. Sa background po, mas okay ba bullet type or paragraph type po? Paragraph siya, paragraph. Paragraph. I see. Thank you, sir. Tsaka sir, Metro Manila pala sir, face-to-face. Hindi lahat online. Ang oral defense. Ganun ba? Yes po. Okay. So, yung mga mag-oral defense, mag-usap-usap na kayo kung face-to-face, gratify your panelists. May hiningi ba sila sa inyo? Like 500 for security daw or for food? Wala pa naman, sir. Sasabihin Wala pa po, sir, so far. How Wala about pa, sir. how about po kaming online or overseas po, sir? Paano kaya namin ang as a sign of our gratitude sa kung wala kaming ma-prepare na physically? Or order online po. Pa-deliver sa kanila. Para sa akin, ha? Papadala po. Makipag-coordinate na lang kay Cash na lang. Ma'am Joanne kung Sige po, sir. maaaring sabihin nyo para hindi magastos para sa lahat. Mag-ambag na lang kayo. Para Copy, sir. economies of scale, economies of scope. Noted po, sir. No? Sabihin nyo, tagpa 500 na lang. Pwede naman catering. Kasi usually talaga last time, nung face-to-face, nag-cater talaga. For example, Central Bank, 25 sila. Papakater talaga sila kasi tagal nung Compre exam. Buong araw yun. Advantage nyo rin yun, lalo na yung mga face-to-face Compre exam, hindi mo naiintindihan yung breakfast mo, or yung lunch mo, or yung merienda mo sa afternoon, kasi nandun na lahat. If I were you, coordinate with Sir Jomar and with Ma'am Lilian or kay Doc Joanne kung paano gawin. So, malit lang naman. Kung tagwa 1,000 kayo, di mas madali na yun. Pero doon naman sa ibang bansa, kahit tagpa 500 kayo, pag pinagsama-sama niyo yun, malaki na yun. Diba? Sir. Wala sa book. Sir, may tanong dito, sir, sa Yes, ano yun? chat box. Yung tanong na nasa book, wala sa book. If the problem of the case study is more on increasing sales of the product, is it a product development? Saan ba yan? Doc, clarify. If the problem of the case study is more on increasing sales of the product, saan to? Anong tanong to? Kasi medyo tricky yung question. Doc, good afternoon po. Like, parang in general lang po siya. Like, for example, kasi parang dun po sa Dunkin brands, Doc, honestly, parang nagka-dilemma po ako either between market penetration or yung product development. So, at first, parang more on market penetration kasi siya, Doc. Sa akin, when I view the, because of yung na-mention kasi sa case na nag-lower ang kanilang sales noong Q4, something like that, Doc. Pero, is it like that po ba na if ever more on sa income nila or sa sales product development po? Nagkakaroon sila ng problema sa sales kasi kakunti yung product offering nila, yung product lines nila. Kasi nga, hindi siya papupunta sa market penetration kasi nga nagkakaroon na ng cannibalization, di ba? So, malabo siyang market penetration kasi marami silang branches pero yung mga branches na meron sila, naglalabanan dahil maliit lang yung market, namamatay din yung ibang branch. Ang problema nila is yung product offering nila, which is yun ang ginawa ni Tim Horton sa ni Burger King. Nag-offer ng mas maraming product. Diba? Okay. So, kailangan nila mag-develop ng bagong product na may offer. Sige po, Doc. That is noted. Thank you, Doc. Okay. Doc Maya, nandiyan ka na ba? Dali ah. Tawagan ko.
Dali lang ah. Papasukin ko lang si Dr. Maya. Diyan ka nga, Dr. Maya? Yes po, sir. Nandito Ayan na na. po. Okay, so if there is no more question, I will leave you behind with Dr. Maya, especially para dun sa budgeting and how to do it. Yung mga concerns siya about paano pag wala yung data na ganito or ganyan. So you may ask Dr. Maya. So thank you very much. I wish you well sa Excuse conference. me. Excuse me, Doc. Sir Erwin, salamat po, Excuse sir. me, Doc. Thank Excuse you. me, Doc. Okay. Bye-bye. I'm the person Leo. Thanks po. Good afternoon, Doc. Good Good afternoon. Hello? afternoon. Is your concern Good for afternoon, Dr. Doc. Sabala? Yes. Oh, but he left already. Okay. Probably next meeting. Okay, probably you can just message him so that he can address your concern. Thank you. Okay? Yes, Okay, ma'am. thank you so much. Okay, so last week we had our discussion about the initial, okay, financial statement, one of the financial reports that is required of you, to present and to include in your comprehensive exam, because the financial report, that you're about to include, for your comprehensive exam, will say whether this particular business, this particular strategy will work, is realistic, is attainable based on the strategies that you have formulated. Is my presentation visible already? Are you seeing my presentation or not? Yes, Yes, ma'am. no. Okay, kasi I cannot see myself. Wait lang. Ayan. Okay. Stop sharing muna ako. Kasi dalawa yung account. I am also joined sa Google Meet because I thought sa Google Meet kayo. Gulong-gulo tuloy ako. Saan ba talaga? Okay. So right now, what you are seeing, just a recap of what we have discussed last time. Last time we discussed about basic income statement. And I've said previously that the income statement that you're about to present or to include in your comprehensive exam will be based on the situation or the case analysis given to you. Now, in doing the financial projection of your business, of course, you have to do, this is just a recap of what we have discussed last time. You have to do vertical and horizontal analysis. So last time, I told you that when you do your horizontal and vertical analysis, the main purpose of this horizontal and vertical analysis, especially if it is an existing business. Okay? Pag existing yung business, this is specifically useful since you would like to check on historically or the trends, okay, on the average, the performance or the sales performance of your product or of your one specific product or in totality of your product. Right? Totality. You can also make use of this in projecting the cost of goods, okay? In projecting the operating expense that you are incurring,
based on the operational activities of your company. Now, for them, you will be deducting the net income before taxes before you can arrive with the net income after tax, or what we call NIAT or NIBT. And then after deducting NIBT, you will arrive with getting your net income after tax. So simply put, how do you conduct or do the vertical analysis? So let's say that sales is equivalent to 100%. You just have to divide the cost of goods divided by the total sales, which is 100%, so that you can get the 32%. Okay? Now, so divide nyo lang ito so that you can get yung cost of goods na tinatawag. Same thing then with the next year. So what is the basis? As you see from here in 2015, you see the growth, whether there is this growth in terms of your sales, in terms of your operating expense, in terms of your cost of goods. So that when you try to compute and project for your expenses, for your cost of materials and etc., or your costing, you will have a guide and you will have a basis. So eto, basically, this is very useful, especially if the case that will be provided to you is an existing business. Bakit po existing business? Kasi usually naman, the existing business has their own financial reports already. What you do with the financial reports, like the income statement, the balance sheet, and so on, you just have to project based on your strategies. And in fact, last time, I gave you a sample already. Nagbigay na ako ng sample computation. Say, for example, one of your strategy is market development. So, of course, when you try to develop a market, you will be intensifying your marketing and promotional activities. That you compute based on the assumption on the increase of your sales, increase in your cost of goods. So those assumptions that I have presented previously. Now, we also have the vertical and horizontal analysis, wherein you just have to identify the percentage and decrease based on the previous and on the current year. So what is the purpose? So pareho lang din yung purpose niya. So that you will see whether horizontally and vertically your cost of goods, your sales, and other expenses are increasing or not, so that you can also strategize on this. Like what I've mentioned previously, say for example, in your cost of goods, you see or you saw that based on your analysis, vertical and horizontal analysis, that cost of goods occupies 32% of your total sales. So what will you do about it so that you can decrease the 32% of your cost of goods? It's either you look for other suppliers who can provide you with the other raw materials at a minimal cost. So from there, bababa yung cost of goods ninyo. Same thing with the other operating expense. Say for example, sa utilities, sa people, and so on and so forth. So say for example, sa operating expense, you would want to strategize it also. So instead of occupying 25%, you would like to decrease it by 23 or 24%. So what are those strategies that you have in mind so that you can decrease the occupants of this particular operating expense? Now we go now to the next one. Last time we talked about the income statement. This time we're going to talk about the balance sheet. So this is a typical balance sheet, that is usually included in the case analysis that will be given to you. So there is this 3-year balance sheet, usually even in the income statement. 3 years usually ang binibigay nila sa income statement. Now, so sabi ko nga, you just have to do horizontal and vertical analysis. So titignan ninyo, ano ba ang purpose ng cash? The cash is the current assets that you can make use of as your capital. Accounts receivable, ito yung mga pautang ninyo that you can collect so that you can increase your accounts receivable. Anong implication pag mataas ang accounts receivable ninyo? Sino rito accountant? Anong implication kapag mataas ang accounts receivable? Walang sumasa. Accountant. Wala na namang accountant, Doc. The accountant leave the earth. Wala bang accountant? Na nakaraan may accountant ha? Michelle, di ba parang accountant ka? Bakit pag naghahanap ako ng accountant, biglang nawawala dito? Anong implication? Anong implication kapag mataas yung accounts receivable ninyo? Liquidity, ma'am. Okay, yung liquidity wise. What about the liquidity?
It's Marami all kayong tied up. pautang. Oh, anong gagawin natin kung maraming pautang? Advantage and disadvantage ng maraming pautang. There is a negative impact po for cash flow po natin. Oo, there is a negative impact sa cash flow. Bakit kasi most of your sales ay napunta sa pautang mo. In as much as you wanted to keep that long, to keep long that particular customer, pero kung after 3 years or after 2 years, bago naman siya magbayad, pag-isipan ninyo. You just have to keep those customers that you think has a good standing. Parang kayo din, di ba? Kayo, pag may utang kayo sa bangko, bakit offer ng offer ang mga bangko ng cash to go? Offer ng offer ang bangko ng mga Ako lagi ako tinatawagan ng mga bangko na yun, Ma'am, you are entitled, you are qualified, congratulations. Bakit? Kasi you have a good credit standing. So, ibig sabihin, you were able to settle and pay your financial obligations. In your case, as a company, anong negative impact nito? Sabi niyo nga, it will have a negative impact. Kasi ibig sabihin, yes, you may have that, you may convert that accounts receivable into sales or into cash, but the thing is, it will take time. Yung short-term period, yung period of waiting for your customers to pay their financial obligation, that takes time. Depende pa sa client ninyo. May client na nagbabayad monthly, daily, monthly, weekly, semi-annual, quarterly, or even annual. What if long-term na ito? So ano ngayon ang gagawin nyo? It will have an impact on your cash flow. Kasi kapital nyo nandyan sa kanila. Kung totoo in layman's term, parang ikaw na nangapital. Para for them, say for example, kailangan nila ng produktong to, binibenta mo mga damit. Ikaw yung nangapital sa kanila. Bakit? Kasi kumuha sila sa ng produkto nang walang bayad, yet binenta nila, so sino nangapital? Parang ikaw nangapital nyo. So yun yung implications nun. Inventory, as much as possible, we don't want as a company na mataas ang inventory. Bakit pag mataas ang inventory? Lisondra, ayan naglagay. MBA Lisondra Lot Junior CPA. Lot, bakit hindi Yes. maganda rin? Na may Yes po, ma'am. mataas ang inventory. Anong come again, ma'am? Bakit hindi rin maganda na napakalaki ng inventory kung sakali? Actually, inventory is not ideal na sobrang taas considering that it will increase our warehouse cost. And aside from that, the cycle of our cash will be affected because the moment that it will be in the inventory, it's still not convertible yet. Yes, it's not converted. Kumbaga, yes, you may have sa inventory, meron pa tayong Idle. tinatawag na goods in transit, idle Yes. account siya. Hindi mo pa siya nako-convert into cash. So, hindi mo pa siya pwedeng sabing halimbawa, nasa warehouse natin, meron pa tayong ibebenta dyan na worth 2.5 million. Imagine ninyo, 2.5 million yung nandiyan sa warehouse niyo. Whereas, kung yan ay, kaya nga meron tayong tinatawag na inventory cycle, di ba? Inventory turnover. How Yes, fast you could convert that inventory into cash or into sales. Bakit? Kasi it will have an impact or a bearing or influence sa magiging cash flow nyo. Tulog din ang pera nyo pag nasa inventory. The inventory days will be affected. Yes, inventory days will be affected. So instead na kayo, produce kayo ng dire-diretso tapos convert into sales, convert into cash, hindi. Produce, warehouse, tapos ilan lang portion ang napupunta sa sales, ilan lang portion ang nakukonvert into cash. So anong mangyayari? Ayun, yung puhunan nyo nandun sa inventory ninyo. So total assets, okay? Nga pala, huwag nyo kakalimutan yung pinaka number 1 rule sa accounting equation. Ano yung number 1 rule sa accounting equation? Total liabilities plus total equity or stockholders equity is equivalent to total assets. Tingnan niyo pag inad itong total liabilities na 4.4 at saka yung total equity ay na 6.9 million, tama ba ako? Ay total assets will be equivalent to 11,380,000. Okay? So, pag inad nyo to, saka ito, dapat equivalent siya dito sa total assets. Yan yung accounting equation na tinatawag. Now, accounts payable, the accounts payable, huwag nyo kakalimutan na ito pautang, receivable. Kaya nga ang term receivable kasi kayo magre-receive yan. Payable, ito yung utang nyo. Kayo yung may obligasyong magbayad. Okay? Accounts payable, either long-term or short-term, ang inyong payable, okay? It will have a significant impact din sa inyong cash.
Ano yung impact niyan? Anong influence niyan sa magiging finances ng company kung meron kayong long-term obligation? Lot. If there's a long-term obligations, at first it will be an advantage for the company. That means he has a good credit standing because the supplier allows them to use their credit terms. And that's the long-term accounts payable advantage. Oo, pero may implication din yan pag long term. Pag may utang ka ng long term, anong tumataas? Anong binabayaran The interest, mo? Interest the interest expense. rate, Interest the borrowing expense. cost, the borrowing cost will. O imagine ninyo, kaya nga di ba usually sa sasakyan, kaya yung ibang sasakyan, okay lang, 5 years to pay. Biro mo yung worth 750,000, 750,000 na sasakyan, in 5 years, ang total amount ay na binayad mo ay 1.2 million. Can you just imagine? Sabi mo ng 800,000 ang bilhin mo. 1.2 million. So magkano tinubo sa'yo? 400,000. So ganun din yun sa layman's term or in simple explanation. Kapag ka ikaw, yes, you may have that additional capital. Oo naman, may capital ka. That's the good thing about it. Pag pinautang ka, ibig sabihin you have a good credit standing. Kaya ka pinapautang eh. Kasi not everybody, not all businesses are what? Approved. Pag nag-loan sila. Eh, ibig sabihin, kaya in-approve ka, kaya ka in-accommodate because you have a good credit standing. You have a good company name and company image. So kaya ka tinanggap at pinautang. But the thing is, as much as possible, you don't let that accounts payable, okay, na mag-run for the longest time. Bakit? Ang binabayaran mo, interest expense. And can you just imagine yung interest expense that you have to pay where in fact, kung minimal lang siya at hindi ganun kahaba ang terms ninyo, ay yung interest expense, yung matitipid mong expense from the interest, you could add it to your capital. Okay? Long term and short term. So, ang total liabilities, meaning out of total assets mo na 11 million, may total ka na utang na 4.4 million. May equity ka, coming from your stockholders' equity, na 6.9 million, kaya nga magto-total siya. So, ibig sabihin, Doc, anong ibig sabihin? Kapag kina-inad mo itong dalawa, anong ibig sabihin nito, Lot? Pag inad mo yung dalawa, which is equivalent to total asset, anong ibig sabihin yan? Anong analysis yan? Anong explanation? Meaning, your invested capital as well as your liability is the total assets of a certain company. So your obligations as well as your invested capital is the assessment or the total asset of yours. Is equivalent to the total assets of the company. Okay? So kasi dyan din tinitignan no, ng company or say for example ng mga magiging business partner ninyo or ng mga stockholders ninyo. Itong total liabilities, tinitignan yan ng stockholders. Bakit? Tinitignan nila, no, gano'ng kalaki yung utang mo. Kasi from there, nagiging basis din nila yan sa financial standing ng company. Tinitignan din nila yan. Okay? Now, you do horizontal and vertical analysis as I've mentioned a while ago. Okay? Titignan lang ninyo, accounts percent, increase and decrease. So, can you just imagine, sa accounts receivable, 69% yung kanilang pautang. Ang cash lang nila, 180. Tapos, ang accounts receivable nila, 7.8. Ang inventory nila, tulog ang pera, 3.4 million. Imagine mo, kung ikaw accountant niyan, malamang Lot, galit na galit ka kung ikaw ang finance controller ng kumpanyang ito. Okay? Next. Imagine mo, 7 million? Ang cash mo lang na hawak ay 180,000. Eh what if kakailanganin mong investment in other raw materials or equipment, etc. Where will you get it? Ibebenta mo yung ibang idle assets mo, yung property, plant, and equipment mo. Okay? Next. Okay? We go now to ratio. Doc, anong ibig sabihin? Anong implication din po? Bakit din po kailangan namin gumawa ng debt ratio must be, sumasagot si Jaime. Sana yung sumasagot, nagsasalita, hindi yung nagchat lang dito. Jaime, debt ratio must be less than 50%. Kasi nga naman, kung malaki ang utang mo, it will have a significant impact din sa image mo as a company, sa mga partners mo, and so on and so forth. Pati sa financial position mo. Ay, now, anong implication? Asa na yon? Sino nag-reply? Anong implication, Jimenez? Kung
ganito ang percent increase-decrease ng iyong balance sheet. Anong implication nito? Bakit natin kailangang alamin? Increase-decrease sa balance sheet. Anong significant bearing nito sa magiging comprehensive exam or sa strategies ninyo? Ma'am, at first glance, it may be noted that receivable and inventory is high. So probably the company is very aggressive, no? Maybe they are offering long-term credit lines just to increase sale. And maybe we need to look also on the cash operating cycle, no? Maybe they can collect at the lower possible time. Kaya okay lang na ganito yung kataas yung accounts receivable. So, Pwede rin from this, kasi nila maging pagugutan ng strategy yan para ma-encourage si customer na magbayad. 'Di ba? Lalo na pagdating sa pricing strategies niyo. Ay, o say for example, ito yung pricing namin. Kapag ka ito, you were able cash, kaya nga 'di ba may mga sort of promos, discounts and etc. kapag ka cash basis, ito lang yung babayaran mo. 'Di ba? O, cash basis magiging 45,000. Installment basis for 1 year or 6 months, eto babayaran mo, magiging 48. Pagtungtong ng 1 year, babayaran mo magiging 50. Bakit? To encourage yung customer na, ay, cash basis mo na lang bayaran kasi sayang din yung 5,000 kung 1 year mo babayaran. Or it could either be, ma'am, rebates program. Yes, Discounted. pwede rin. Yes. Oo. Rebates program. Pwedeng ganon. Kaya yung ibang company, ano nila yon, strategy din yun. And that could also be part of your strategy. No, para yung cash management ninyo maayos and ma-improve. Lalo na kung ito lang ang magiging cash ninyo, imagine niyo ang cash na hawak niyo lang 2%. Tapos ang laki ng inventory, aggressive sila just to increase the sales. Nagpautang sila na nagpautang. But remember, sa finance, sa income statement, at sa lahat pa ng financial report, meron tayong tinatawag na bad debt. Tama? Okay, accountant, umamin kayo dyan. Yes po. Oo, ito yung provision na ina-assume natin na itong account na to or certain portion itong pautang natin hindi na natin masisingil. So gugustuhin nyo ba na ganun yung mangyari? Kaya kapag nagpautang sa mga customer, dapat yung talagang kilala natin yung customer na pautangin natin. Okay? So implication nito, titignan nyo lang kasi pagdating sa liabilities, kung malaki ang utang ninyo, lalo na speaking of ratio, tingnan ninyo doon sa ratio ninyo at tingnan ninyo dito sa financial position na to, na balance sheet. Kung how soon can you or how can your asset cover your financial obligation to your stockholders and even to other financial institutions na inutangan ninyo. Just in case biglang maningil itong mga ito, meron ba kayong enough assets to cover yung mga obligations ninyo? Okay? Yun yung bearing nun. Now, last but definitely not the least, okay, sa comprehensive exam, kino-compute din itong mga ratios, no? Eto, may mga formulas naman. Pagdating naman sa Compre, they will allow you naman to use your phone to search for the formulas. And as I've mentioned last week, ay, hindi naman kayo babarilin or papatayin kapag sinerch nyo yung mga formula. What is important is, alam ninyo anong significant implication nitong debt ratio, ano yung ideal na dapat makukuha ninyo sa debt ratio and etc., sa equity ratio, sa time interest earned, and so on and so forth. Bakit? May analysis and interpretation po siya at meron po siyang tinatawag na ideal percentage. Sabi nga kanina ni Jaime, debt ratio should be less than 50%. Okay? So kung less than 50%, yun yung ideal. The rest of the ratio ay dapat titignan din ninyo kasi it will have a significant bearing or impact sa inyong magiging financial projection. Okay? Ito lang naman yung hindi natin na-cover. Dok, paano yun sa comprehensive exam? O kagaya ng example ko last time. Di ba last time na example ko, market development kayo, so intensify ninyo ang marketing, kaya nag-project kayo ng expenses in terms of marketing, in terms of promotional activities. Pwede maging promotional activities niyo yung sinasabi kanina ni si Lot or si Jaime na mag-aano kayo, magre-rebates kayo and other strategies. Pwede naman yun. And that could be part of your marketing or promotional activity. Ay pwede rin kayong mag-tweak
or maglaro, mag-strategize pagdating sa inyong pricing scheme. Okay? Pwede ninyo ring laruin yun. Depende sa kung anong case ang mapupuntahan or maibibigay sa inyo. Clear po tayo so far? Yes, Doc. Ay, ayan. Sabi ni nag-PM si Doc Sabala. Ay, sa ibang grupo na yata ito. I will answer all your questions next week. Parang hindi yata ito yun. Parang hindi yata sa inyo. I don't know kung para sa inyo to. Ano ba section nyo? Batch 7? Ay, hindi ito sa inyo. Now, let me show you. Teka lang ha. Ay, teka. A sample, ay sana hindi ito yung makuha ninyong case. Baka kasi ito yung makuha ninyong case. Gusto ko, wag naman po sana. Teka lang. Let me show you a sample of the case that the students did. Okay. Teka lang. Ay, ba't tayo ma-open? Ayan. Share ko. Case is Krispy Kreme. So first, sa kanila naka-excel sila kasi para mas madali, easily. Ito yung required sa kanila, okay, based on the comprehensive exam. So they have to conduct environmental analysis, both internal and external. So nandyan si Pestel, nandyan si SWOT, okay, operating environment, okay, andyan yung Porter's forces, okay, and so on and so forth. Okay, and then internal environment, they do have strengths in terms of marketing, production, finance. So yung 7 aspects or functional areas. They do have marketing, production, finance, organization, human resource, research and development, information system. So ganun din, when they try to conduct internal analysis, they align it based on the 7 functional areas of the management. So this is how they do. Okay, ito yung case background nila. It's a Krispy Kreme, yung kanilang background. And then from there, they have identified ano yung mga products, ano yung processes, yung piece in-identify nila. Okay? After identifying, they do external and internal analysis. Okay? Ayan yung strength. Ito yung weaknesses based on the case provided. Ito lang yung synopsis ng case. So from there, after nilang basahin, they identify, they extract from the case ano yung strengths, weakness, and then opportunities and threats. And then after that, they conduct environmental analysis. So at the same case background, ano yung opportunities, ano yung threats, and how do they do it, including the Porter's forces. Okay? Part of which, yung identifying the competition existing for and in between competitors, the high or low potential entrance of competitors, the substitute products, and so on and so forth. Now, we go now to revenues income. Okay, paano nila kinompute? This is how they do it. So, eto, they have identified based on the given, minsan kasi kulang. Okay? So, based on the given, ito yung binigay sa kanila. Ito yung nakita nila dun sa case. As of 2015, ito yung revenue, okay, ng company store, ng domestic franchise, and international franchise. So, for a total of, ito yung total nila, 490. So, etong tatlo na to, revenue covering itong tatlong franchise na to. Kaya nila sila nag-arrive dito sa 490. This is 2015. Pagdating ng 2014, you can see significant increase from 2014 to 2015. Na ninyo, in terms of company store, from 306 naging 325. In terms of domestic franchise, from 11,000 naging 13, and so on and so forth. So, in-identify nila, significant increase, okay, from 2014 to 2015. In-identify nila. Same thing then dito sa domestic franchise, and so on and so forth. And then they identify also the operating income, okay, from 2015 to 2014. Ano yung mga considerations nila? Sabi nila dyan, points to ponder. Company stores account for 66.34 in revenues in 2015 and basically the same noong 2014, but only accounted for 11.72% sa income. So yes, there is this increase or almost the same lang sila, pero take note na pagdating sa income, okay, ang na-generate lang ay 11.72. So domestic franchise only accounted for 2.74%. Ito po siya. Total revenues, pero pagdating, but had a chunk of 10.3 or 23
in terms of the income. So, in-identify nila, in-analyze nila. Yes, sa international franchise, nag-occupy siya ng 5.83 noong 2015, pero ang bearing niya lang sa income, ito sa sales, ang bearing niya lang sa income ng international franchise is 25.27% lang. Okay? The same goes with the other account. So, tinignan nila, teka lang, tingnan natin. Alin dito, according sa branch, domestic, international, or company store franchise, ang nag-yield or nagbibigay sa atin ng mataas na revenue and at the same time, mataas na income. From there, they identify magkano yung income contribution per branch. So sa kanila, sa domestic, ang income contribution per branch ay nag-account for 49,000, while for the domestic, it accounts for 9,000 alone. So from here, analyze yun na. Teka lang. Ito yung nagiging significant contribution niya per branch. So saan branch ba tayo magko-concentrate? Looking into the figures. So just in case, ganyan ang ginawa ninyo, paano ngayon ang gagawin ninyo? You have to do revenue projection in terms of international expansion. Kasi ang strategy nila, they focus on international. Kasi nakita nila, yes, ito yung significant income contribution per branch. Kaya lang, tingnan ninyo, dito pagdating sa international, wala silang significant contribution na nakikita. Gusto nga nila na ma-maximize at mag-grab yung opportunity ng itong international franchise. Kaya ang ginawa nila, they go for international expansion. Tinignan nila, ano ba yung naging performance ng 2014 versus 2015. And then, tsaka sila nag-project ng kanilang magiging 3 years revenue in dollar should they wish to occupy or concentrate in US or in international. Based on the number of stores, US may 278 siya. Sa total number of stores naman ng international, it has 700 stores. So sales per store sa US, ang nako-contribute ng US ay 978. While sa international, international, 135 lang. So ang total sales sa overall stores ay 546 lang. So ano ngayon ang magiging strategy nila? From there, nag-strategize sila na they would want to increase by 2018 compared to 2015 ang kanilang USA and international presence. So ano ngayon na magiging contribution nun or how are they going to strategize? From there, magko-compute sila ilang percent for them they think that they can occupy in terms of their expansion. Tapos, saka sila nag-project ng US expansion nila. Meron pa ba to? Parang wala na. Ayan. Projection on the US expansion nila, ay they arrive with the following. So, sa USA, they have projected na 93% ay ang magiging significant contribution, while for international, they account na ang kanilang magiging revenue by 2018 will account for 7%. Actually, there's no right or wrong naman pagdating sa projection. Some of you may say, ma'am, doon na lang ako sa conservative projection. Anong advantage kapag conservative ang inyong projection? Some of the panelists, mas appreciated nila ang conservative projection. Bakit po? Lalo na yung mga non-accountants dito. Okay? Ako, to be honest, no? Bakit ko sinasabi? I am not against sa mga accountants and not even humiliating yung mga non-accountants. Minsan kasi, may mga panel na alam na nga nilang non-accountants, tapos highfalutin yung inyong financial projection, doon kayo mas lalong nagigisa. So, to be honest, dapat doon lang kayo sa kaya nating explain. Doon lang kayo. I'm not saying na huwag kayo maging optimistic at maging pessimistic o maging status quo kayo. Yes, you may have that projection na 2, 3, 5% increase. That's okay. For as long as you can defend. Kahit pa 20%, kung gusto niyo 20%, okay lang din. Walang maki-question sa inyo. For as long as may basis kayo. And where will your basis come from? Based on the case background. Kung nakita ninyo doon sa case background, stated na, last 5 years ago, they were able to achieve
5 to 10% increase in sales or in revenues or in net income, then be it. May basis kayo eh. Anong ginamit nilang strategy noon? Bakit kinaya nilang mag 5% increase at ma-attain yung 5 or 10% increase? Eh? Nasa justification yon. Walang magsasabi sa inyo, uy, mali yung ginawa mo. Wala naman. Nasa pagpapaliwanag ninyo, nasa justification ninyo, and basis ay tawag dito, production of evidences. Okay? Where did you get your basis? Saan galing yung basis ninyo in projecting 5, 10, 15%? Kaya nga, di ba sabi ko, maganda na mag-horizontal, vertical analysis kayo on those financial reports para makita ninyo, on the average, ano yung nagiging trend na growth on sales, on revenue, on net income. Para guided din kayo. Okay? Aside doon sa stipulated sa case background, at bawat sa case background, sinabi 5%. Tapos yung tinignan ninyo sa financial, historical, trend analysis, nakita ninyo, on the average nga talaga nasa 5%. Pwede nyo na maging basis ninyo. Okay? Ay kung tanungin kami, Doc, ng panel, bakit 5% lang ang pinroject mo? Eh akala ko ba you would want to do market expansion or market development? Asan dyan ang market development kung 5% lang ang pinroject mong increase sa sales mo? Ito yung sagot. One of the answer. Yes, our strategy is to do market development. And part of the market development that we would like to do is to develop this particular area alone. Ay, kasi, of course, in as much as we wanted to cover yung buong area, but the thing is, we are also looking into and taking into consideration our capabilities, our capacity, our supply capacity specifically. Ay bakit kayo magta-target ng 25% kung supply side, hindi nyo naman kayang i-produce? Ay, kaya importante rin na kaya ninyong supplyan yung inyong mga customer. Clear so far? Kuha kung paano, batuhan nyo agad. O, kumbaga parang ganito, teka lang ha, gagawa ako. On the spot, wait lang. O halimbawa, market development. Tumagal patuloy tayo. O, strategy ninyo, kunyari, gigigil din ako sa inyo. Nagbigay na nga ako ng katarantaduhang magagawa ninyo. Aba, ako pa ang functional areas. Ay, teka, share ko pala. Di pala siya nakashare. Yan naman pala. O, sample lang to kasi mabilisan to on the spot. O halimbawa, ang strategy ninyo, market development. O ano ba kapag market development? Ano usually ang mga strategy na nandyan sa market development? O, walang sumagot. Ang ganda, Promotion ang ganda ng po. narinig nyo. Promotion. O, kunyari, promotion. O, promotion. Increase marketing and promotional activities. O, yan yung ano ninyo, strategy ninyo. O ngayon, anong specific activity ang gagawin ninyo? Lang, insert muna ako dito. Specific activity to increase promotion. O, Advertising. Halimbawa, Market development. Advertising. halimbawa meron kayong sponsorship, kunyari lang. Exhibitions and events. Exhibitions. Sponsorship. O, meron kayong mga trade fair. O, and etc. Kung anong balak nyo gawing mga promotion activities. May fun run kayo and so on and so forth. O, budget. Magkano yung budget? O, budget. Timeline pala muna. Timeline. How long will it take? 3 Huwag nyo years. kakalimutan maglagay na, Diyos ko, 3 years? Baka drain na yung ano nyo nun. Ay, ma'am, bakit ganun nga? Sir, bakit, Sabi ni ma'am, sir, bakit ang sinabi ni Doc Zabala, normally mag 3 years normal kami. 3 years. Dati kasi 6 to 8 months, Doc. Dun Depende sabi kung niya, may malaki kayong financial. Kung kaya. Kaya nga so ano ba ang dapat, ma'am? Dapat yung mag-shoot siya sa case? Kasi Oo, sabi niya depende kasi sa application ng cases. kasi sabi niya ni Doc Zabala is mostly 3 years daw ang timeline. Oo, usually talaga. Kaya lang, that is, kapag you have that enough resources. Tingnan nyo din yung financial capacity niyo. 3 years kayo dyan, wala nga kayong cash.
Dami yung pautang. Utang-utang pa nga. So, Tapos, depende at talaga saka, sa ang case. gagawin ninyo, uutang kayo ng utang, maglo-loan kayo na maglo-loan para lang mas sponsoran tong So, mga depende sa case kataguan. problem talaga. Yeah. Still depends sa case problem. Yeah, I think kasi yung mga previous cases natin kasi product development and normally medyo matagal Product yung development, hindi timeline. siya attainable in 1 year. Yes, Walang baka kaya attainable. ganon. This one kasi is market It development. depends on the strategy pala din. Yes. Kapag ka product development, wala talagang less than a year. Nagpapatawa kayo. Yes po, kasi mag-research pa. Pag marketing, ayan, may span lang kayo. Bakit? Meron na ba kayo nakita na all year lang naka-promo? Wala naman, di ba? Di ba? Kaya meron kayo Seasonal. timeline. Dahil from the timeline, ito halimbawa sinabi niyo dito, kunyari lang 6 months o 1 year. O magkano magagastos nyo for that specific sponsorship? Kunyari mag-sponsor kayo ng event. Per event ay 20,000. Kunyari sa loob ng isang taon may 2 event. O ito yung kailangan ninyong gastusin or allocate na budget. O saan nyo ngayon gagawin? O functional area, sino ngayon nang-involve? Anong gagawin ninyo? And so on and so forth. Okay? So usually ganyan. Kung market development, kaya tingnan nga ninyo, stop sharing ako. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung strategy, yung diniscuss sa inyo ni Dr. Zabala, ay product development yun kapag 3 years and so on and so forth. Yung strategy, ilagay nyo na doon sa common GC na nandun kayong lahat 100 para lahat kayo makikinabang. Okay, Doc? Doc, question po, if we're going to help each other, tapos nagkataon na syempre we start sharing, no? Parang pre-preho na yung sagot namin. Hindi ba yan somehow magki-create ng questions din sa panel na bakit parang very similar yung sagot ninyo? Baka red flag din yan sa kanila. No? Alam niyo, pwede kayo magkaiba pagdating sa explanation. Halimbawa, Oo, pwede yan. Oo. At saka doon sa specific activities. Halimbawa, promotional activities. Pwedeng ikaw, naka-sponsorship siya, naka-trade fair. Ito, ang dami namang promotion sa pwede ninyong gawin. Pwede kayo mag-promote sa radio, sa TV, gamitin niyo yung social media. Pwede rin yun. Okay? In terms of SOCMED, no, engagement, promotion pa rin naman yun eh. Diba? Yung magde-develop kayo ng website. Ngayon, magkakaiba kayo niya sa explanation. Siyempre, kung sa case nyo, expected talaga na ano, at saka magkakaiba kayo sa financial. Bakit? Hindi naman kayo pare-pareho magkukopyahan na 5%. Kung ako nga naman, hindi ako accountant, ba't ako at ba't ako mag-aambisyosa na maging 5% kung hindi ko naman kaya explain? So, syempre, doon ako sa conservative, tama na ako ng 2 to 3% para hindi ako mabengbang ng mga panin. Ngayon, yung mga accountant na malalakas ang loob at kayang-kaya mag-explain, 5% yan, may yabang yung mga kaya na explain yan eh. Adi 5% kami. Maliit daw. Oo nga, tumaliit. Actually, Lizelle, yung 2 to 3%, alam mo nung panahon ko na nag-compre kami, binaril yung mga accounting na classmate ko. 2 to 3% lang yun. No? Nabaril pa sila nung isang accountant. Depende kasi sa case. Tsaka, titignan nyo rin, yung 2 to 3%, no? Tingnan niyo pag nag-project kayo ng sales sa 2 to 3%. Bakit? Tingnan niyo yung population. Tingnan niyo yung profile ng customer. Is there opportunity na kayo ay mag-project ng 5 to 10%? Tingnan niyo yung magiging target customer ninyo. Kung based on the population and bracket ng target customer ninyo, it accounts for, halimbawa, ganito lang yan eh. Di ba sa economics, tinuruan kayo? Demand and supply analysis. Yes po. Sa The loob, economics, supply and tinuruan demand. kayo. Halimbawa, total population na lugar na to, 10 million. Sa 10 million na total population na to, nung hinimay mo, nag-segmentation ka, parang tinuro ko to sa marketing management. Nag-segmentation ka. From the 10 million, hinimay mo, demographic, psychographic, behavioral, geographic. Pasok lang sa target customer mo ay 5 million. So yung 5 million na pasok lang based on segmentation strategy that you do, meron existing competitor, existing 10, which occupies, sa tingin mo, ang na-occupy nila based on statistical record, nakaka-occupy sila ng 75%. Kasi 10 sila. So 75%, ilang percent na lang from the 5 million ang natitira sa'yo? 25% na lang yung market share mo. 25% na lang market share mo. Tama, Lot. Ang tanong, Lot, ito babalik ko sa'yo. Yung 25% na market share, 25% of 5 million, ilan?
So 2.5 something, 5 times 20. Ha? 0.25. 2.25. 2 million Yes. times 25. Oh. Ang tanong ko Yes. sa'yo, babalik ko ngayon sa'yo, Lot. Yung 25% na remaining market share, ang tanong, kaya mo bang supplyan? It depends on the capacity, and then hindi pa din po sure, Yeah. ma'am, na yung 25% na remaining share will all buy for you. Yes. Yun yung ano doon, yun yung ano noon. Kaya, yung basis niyo titingnan nyo din. Ay, not only looking into, oy, ang taas ang demand, may 5 million pa, itatarget mo 5 million, ano ka, mag-aaladar na ka, 24 hours ka magpo-produce, 8 hours lang ang operations mo, tapos 3 lang tao mo, good luck sa'yo. Malamang ko, bariling ka ng panel. Titignan din Kaya kasi sa yun. accounting minsan, ma'am, nag-pricing decisions din yan eh. Whether make or Yes. buy, create, or may mga decision making na gagawin dyan. Nagagawin nyo. Pero you have to consider, kaya nandoon sa Excel kanina, di ba? Functional areas. Marketing, ito gusto namin. O, sa accounting, anong balak? O, sa research and development, anong gagawin nila? Si human resource, anong tulong niya? Di ba? Kasi yung functional areas yun, dapat they go and they align with ano yung balak mong strategy. Sabi ni marketing, intensify natin ang marketing and promotion activities. O ilan ang marketing staff mo? 2. O tapos anong ginawa mo? Nag-invest ka sa SOCMED? Nag-invest ka sa mga ano? Hindi. O paano mag-i-increase ang marketing mo? O tapos nag-increase ang marketing mo? O nakilala ka? You gain popular. O, you became popular. May mataas ang engagement sa social media. The thing is, pagdating sa production side, production and operation functional area, kayang supplyan? Hindi. O ano nangyari? Nasira ka lang lalo. Kaya lagi niyo isasama yung functional areas. Ay kaya tinuro sa inyo yun ni Dr. Sabata. Okay, Docs? Thank you very much. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Oh, sama niyo daw si John Everyone, po. good luck. Good Good luck and God bless. Thank you so much. Thank you so much, Thank you, Doc. ma'am. Bye-bye. Thank you, bye. Cheers. Bye.
you.